nuestra presentadora Lourdes McPherson inicie este evento, por favor. ¿La pueden ver? Disculpen. Sí. Sí. Ok, entonces ¿Dejé de escuchar? Yo sí te escucho. Muy bien, comenzamos. Comenzamos, si te parece, Margarita. Por favor, Lourdes. Muy bien. Buenos días a todas. Bienvenidas a MegaWomen. Este foro virtual es organizado por el Clúster Minero de Sonora AC en colaboración con Worldwide Coaching y el Consulado General de Estados Unidos en Nogales, con el patrocinio de la iniciativa Power de la Oficina Económica del Departamento de Estado de Estados Unidos, misma que busca promover el empoderamiento y liderazgo de las mujeres a nivel mundial. Soy Lourdes McPherson, gerente de Asuntos Corporativos de Argonaut Gold y presidenta de la Comisión de Comunicación de Clúster Minero de Sonora. Y es un honor acompañarlas en este evento dirigido a todas las mujeres que forman parte de la cadena de valor en ambos lados de la frontera. A quienes nos acompañan en esta sesión de Zoom, les recordamos que contamos con traducción simultánea. En la parte inferior de su pantalla encontrarán el icono en forma de mundo para que seleccionen el idioma en el que desean escuchar el programa. Contamos con la valiosa participación y colaboración de Ivette Marián y Lili Pierdant como traductoras. Gracias a quienes nos acompañan vía YouTube y Facebook. Les invitamos a participar activamente por esas vías con sus preguntas y comentarios a través del chat. Agradecemos a nuestras asistentes su presencia. Les pedimos, por favor, que mantengan sus micrófonos cerrados por respeto a las participantes en el uso de la voz. Posterior a este evento, prepararemos un directorio de mujeres mineras de Arizona y Sonora que pondremos a su disposición para que sigamos picando piedra juntas y haciendo puentes para el desarrollo de las mujeres en ambos lados de la frontera. Sean ustedes bienvenidas. Vamos a dar un margen para iniciar. Les pedimos, todavía se están ingresando compañeras de Sonora y de Arizona y de otras partes del mundo. Los invito, por favor, a que nos compartan en el chat de Zoom de dónde nos acompañan, de qué lugar o de qué unidad minera están desde ahorita viendo esta transmisión. Recordarles que hoy seguramente en cada rincón del mundo hay una mujer minera con un corazón latiendo muy fuerte, con una mente brillante y con una voluntad inquebrantable. Bienvenidas a las MegaWomen de Sonora y Arizona a este gran evento. Ya estamos viendo algunos comentarios en el chat. La maestra Mariana Macías, la maestra Blanca Luz Aldaña, saludando desde donde se encuentran, desde Sonora, el corazón minero de México. A las que se están en estos momentos conectando por las diferentes plataformas, ya sea Zoom, YouTube o Facebook, les damos la bienvenida al evento
emblemático de las mujeres MegaWomen de la región Sonora, Arizona. Les pedimos, por favor, mantengan sus micrófonos cerrados, los que nos acompañan por Zoom, y los que nos acompañan en las diferentes plataformas, los invitamos a que nos compartan en el chat desde dónde están viendo esta transmisión, desde qué unidad minera o desde qué parte del mundo nos acompañan, y también desde nuestra transmisión en YouTube y en Facebook. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas de la megaregión minera. La maestra Nadia Álvarez, bienvenida Nadia, un gusto reencontrarnos después de un año en este foro. Desde Mulatos, de la mina de Minos de Oro Nacional, desde la Universidad de Sonora. Estamos realmente muy, muy contentos de recibirlas. Creo que va a ser un día, bien lo decía la doctora Margarita, para disfrutarnos y para compartir experiencias. Les recuerdo que estaremos realizando un directorio con sus datos, por eso mismo les pedimos que nos compartan su información, porque haremos un directorio de las mujeres mineras de Sonora y Arizona y desde las otras partes del mundo donde nos estén acompañando, que nos compartan sus datos en el chat para poder generar este directorio que seguramente les estaremos compartiendo en breve y en muy poco tiempo. Bienvenida Gabriela Grijalva, expresidenta de WIM Sonora. Si te parece, doctora Margarita, ¿podemos dar inicio? Por favor, Lourdes, adelante. Muchísimas gracias. En conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, realizamos hoy el foro Las Mineras, MegaWomen de la región Sonora, Arizona, y nos honramos de contar con la distinguida presencia de la cónsul general Laura Videback del Consulado General de Estados Unidos en Nogales, a quien agradecemos todo el respaldo de su equipo para la realización de este evento. Damos también la cordial bienvenida a la representante del Departamento de Estado de Estados Unidos, la embajadora Virginia Palmer, secretaria interina de la Oficina de Recursos Energéticos. Asimismo, agradecemos a la maestra Blanca Luz Saldaña, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, gran promotora de la participación de las mujeres en Sonora, que nos acompañe en representación de la gobernadora del estado de Sonora, la licenciada Claudia Pavlovich Arellano. Para iniciar este asombroso programa, me permito hacer una breve presentación de estas MegaWomen que nos brindarán su mensaje de bienvenida. Nos acompaña, como bien lo dije hace unos momentos, Laura Videback, cónsul general en Nogales. Laura, antes de ser enviada a México, fue cónsul general adjunto de la Embajada de Estados Unidos en París, Francia, en donde dirigía la respuesta consular de emergencia y el manejo de crisis que abarca 4 millones de visitantes estadounidenses y residentes en Francia. Fue también jefa de la sección de visas del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana. Anteriormente se desempeñó como oficial consular en embajadas de Guatemala y Filipinas. Bienvenida, Laura, cedo la palabra. Good morning. Buenos días a todos, a todas y todos, y saludos desde Nogales, Sonora. Es un placer estar con ustedes. Happy International Women's Day. Feliz Día Internacional de la Mujer. Para reflejar el espíritu binacional de esta región, les hablaré en español y en inglés. To reflect the binational spirit of this region, I'll speak in both Spanish and English. First, to Ambassador Palmer, thank you so much for being with us. It is a true honor to have you here and demonstrate the importance of this event and program, to demonstrate the importance this event and this program has in Washington, D.C. La representante de la gobernadora, Maestra Blanca Luz Saldaña, directora
ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, gracias por estar aquí. Directora General de la Cámara Minera de México, licenciada Karen Flores, bienvenida. Y me gustaría dar la bienvenida también al presidente del Clúster Minero de Sonora, maestro Alberto Orozco Garza. I would like to welcome Mayor Mila Bisic of Superior, Arizona, as well as Coral Evans from the office of Arizona Senator Mark Kelly. We are also pleased to have Jimena Sortes Brito, Consul for Political, Economic, and Tourism Affairs at the Consulate General of Mexico in Phoenix, bienvenida, and Mariana Richter, Trade Commissioner from the Canadian Embassy in Mexico City. Welcome to you. To everyone joining us on Zoom and YouTube, thank you for your interest y gracias por su participación. Our team has been working with Worldwise Coaching and the Mining Cluster of Sonora for many months to bring everyone together to make this event possible. I would also like to recognize the Power Challenge program and the initiative of the United States Department of State to promote women's economic empowerment, whose support and resources are making today possible. Economic development and women's empowerment go hand in hand and are vital for strengthening the development of the Arizona-Sonora megaregion. The U.S. Consulate General in Nogales strives to be a champion of women's empowerment, especially in entrepreneurship, innovation, and economic issues. We work closely with the business chambers, NGOs, and universities to develop programs that lead to more inclusive communities. Every year, we have several programs for aspiring entrepreneurs or women in STEM fields. So please follow our social media platforms to learn more. Trabajamos juntos a cámaras de comercio, organizaciones no gubernamentales y universidades, desarrollando oportunidades de intercambio y programas para mujeres que quieren emprender, estudiar o trabajar en STEM. Por favor, síganos en nuestras redes sociales para saber más. This event is very much in line with the priorities of the Department of State and our consulate. We hope that you will learn from the experience of these fantastic women leaders. Esperamos que usted aprenda de la experiencia de estas mujeres fantásticas y que lo que escuche sea de ayuda en su vida, ya sea personal o profesional. We hope you will make a new connection with someone today, maybe someone across the border. Esperamos que a lo largo del programa usted encuentra a una mentora o una mujer mexicana o americana que le inspire a enfrentar desafíos y retarse a usted mismo y a los demás. We hope you will be inspired to take risks, to challenge yourself and challenge others. Once again, thank you to Power, our partners, and all of you for joining us today. Gracias a Power, a nuestros colaboradores y a todas ustedes. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, cónsul, por sus palabras. Agradecemos enormemente la hospitalidad para recibirnos de manera virtual porque sabemos que siempre hemos tenido las puertas abiertas de Arizona. A continuación, me permito presentar a Virginia Palmer, representante del Departamento de Estado de Estados Unidos. Virginia, secretaria adjunta en funciones de la Oficina de Recursos Energéticos, es miembro de carrera del Servicio Exterior Superior, rango de ministra consejera. Recientemente fue subcomandante y asesora de asuntos internacionales en la Escuela Dwight D. Eisenhower de Estrategia de Recursos y Seguridad Nacional. Se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en la República de Malawi de 2015 a 2019. Bienvenida, Virginia. Cedo la palabra. Great. Thank you very much, Lourdes. And good morning, everyone. The Consul General did such a good job with the protocols that please allow me to say all protocols observed. Thank you, Consul General Wiedebach and Worldwide Coaching and Training and the Mining Cluster of Sonora for inviting me. It really is an honor this morning to be with so many distinguished public sector and private sector participants. I wish we could all be on the ground in your beautiful region.
particularly since it's cold here in Washington. I know that Arizona and Sonora have wonderful collaboration over a long period of time. So in addition to celebrating International Women's Day, I'm happy to celebrate that collaboration with you today too. Whether in person or virtually, it's always wonderful when women leaders have a chance to meet, because no matter what culture we come from or language we speak or sector we work in, we share common challenges. The world has come a long way in achieving gender equality, but there's a long way to go, and gatherings like this one inspire and build momentum. When we talk about gender equality, women's economic empowerment is key. It's key to all of our objectives in health and in education. That's why in 2019, the State Department launched a new initiative called POWER, providing opportunities for women's economic rise. And the Consul General just mentioned this. The initiative uses diplomatic resources to support women in business and works with the private sector to establish professional networks and business environments to promote women's economic empowerment. POWER connects the private sector, both in the United States and abroad, with U.S. missions like the U.S. Consulate General in Nogales to help women business leaders develop global partnerships, support bilateral economic opportunities, and implement competitive strategies in their sectors. POWER is one of the department's many initiatives and programs that bolster women's economic participation in mining and many other sectors. And we must all continue to work to remove legal impediments to women's full participation in economies, whether that's impediments to getting credit or even seemingly mundane things like inhibitions on working at night that inhibit women's full participation in the economy. Mining is, of course, a vital sector for both our economies, and so many of the products and technologies around us are based on those minerals. We can thank copper and gold and silver and tin, dozens of other minerals for the conversation we're having today, since our computers wouldn't run without them. My team in the Bureau of Energy Resources works on mining issues every day, because the global clean energy transformation that people talk so much about will require an enormous surge in mining. Solar panels, wind turbines, electric vehicle batteries, and other clean energy technologies all require significant amounts of minerals. I know copper is essential, and particularly in the Megaregion. And an electronic vehicle requires 4 times more copper than a vehicle with an internal combustion engine. And in the last 5,000 years, we've mined some 550 metric tons of copper. The World Bank estimates that we will have to mine that much again in the next 25 years to meet demand. In order to meet that demand and ensure that the supply chains are not vulnerable, leading to spikes in prices, we started the Energy Resources Governance Initiative, working to ensure that supply chains are resilient, maintain high environmental standards, and respect the rights of workers and mining communities. I encourage you to check out ERGI on our website. Mining's long-term sustainability demands a diverse workforce in which women are well represented, and the proportion of women in the sector is small but increasing. In Mexico, for example, women's participation in the mining workforce has increased from 8.3%, I'm told, in 2010 to 14.9% in 2019. And that's a big jump, but it's still a very small number. It's not just about the overall numbers in the workforce. Women need more of a voice in the sector. Worldwide, we need women in the mining company boardrooms and other leadership positions, political positions, regulatory positions, making decisions about the future of their companies and the industry as a whole. Today, you have the privilege of engaging with and learning from some of the most accomplished women in mining. You'll benefit from frank discussions about the immense challenges women face in the mining sector, and learn about the changes in the US-Mexico-Canada agreement, the USMCA, and how they will affect the industry, and learn about strategies that we can all use to support women's success in the industry. I hope you'll make long-lasting connections, find mentors, and come together to identify innovative solutions to pressing problems. And I'm so pleased to have been here at the beginning of it. And that the State Department is supporting this effort. So once again, happy International Women's Day, and a big salute to the MegaWomen of the Megaregion. Thank you very much. Muchas gracias,
Virginia, realmente creo que ha sido enriquecedor escuchar un recuento de toda la utilidad que tiene la industria minera en la vida diaria, pero también de los grandes retos que tenemos por desarrollar y potenciar la participación de las mujeres en los distintos sectores. Bienvenida y muchas gracias. A continuación, me permito nuevamente darle la bienvenida a la maestra Blanca Luz Saldaña, del Gobierno del Estado de Sonora, de parte del Instituto Sonorense de las Mujeres. La maestra Blanca Luz es coordinadora ejecutiva de dicho instituto. Ella creó el Instituto Hermosillense de las Mujeres, se ha desempeñado en diferentes puestos de la Administración Pública Federal y Estatal desde 1980 a la fecha. Fue regidora y diputada local plurinominal suplente. Bienvenida, maestra Blanca Luz. Cedo la palabra. Gracias, Lourdes McPherson. Me da mucho gusto saludarte a la distancia y a todas las que nos acompañan aquí. Y honrosamente estoy aquí en representación de mi gobernadora, Claudia Pavlovich. Y en estos eventos de las mineras yo siempre busco estar y ahora me honro estar en representación de ella. Agradezco a Margarita Bejarano su invitación, a Alberto Orozco y a quienes me antecedieron en el uso de la voz. Les mando un cordial saludo. Yo quisiera hacerles brevemente una referencia numérica de la participación de las mujeres en Sonora. ¿Cómo estamos ahorita? En el censo del 2020 resulta que somos 50% mujeres y 50% hombres en la población de Sonora. La población ahorita de Sonora es de casi 3 millones de personas. Y del grupo de las mujeres, si nos vamos un poquito en la revisión, vamos viendo que el 48.9% de las mujeres en edad productiva estamos trabajando, estamos 17 puntos por arriba del 2020. Y el 46% de las mujeres también están trabajando en la informalidad. El 34.3% de los hogares sonorenses tienen jefatura femenina, una mujer que es la proveedora, que es el sostén, que es el soporte de la familia por diferentes circunstancias o condiciones o por decisión propia. Las mujeres de las minas representan una fuerza productiva muy fuerte por el alto grado de profesionalización que tienen, por el margen de trabajo en el cual se van desenvolviendo y desarrollando en todo el país y en el mundo. Por ejemplo, ahorita mi amiga Lourdes McPherson anda allá por Guanajuato. Lourdes, viajan mucho, se desempeñan mucho, pero eso también no les quita el rol de las mujeres que hemos asumido. El promedio de hijos de las mujeres sonorenses en el hogar es de 2.1. Hemos ido bajando en 30 años, pasando de 5.7 hijos o hijas en el hogar a 2.1. Esto es por los roles en que las mujeres hemos ido al ámbito de lo público a trabajar y hemos salido del ámbito de lo privado. En la producción, en las actividades económicas, en el sector primario donde ustedes están, las minas, el 4.2% son mujeres. En la participación de las mujeres en el sector primario es solamente el 4.2%. Y uno de los más profesionalizados es precisamente la de las mujeres en las minas. Todo esto va paralelo también a los roles que asumimos las mujeres al interior del hogar, en donde le dedicamos 28 horas a la semana, además de nuestra carga laboral diaria, y los hombres dedican solamente 12 horas a ese trabajo. Hay tareas que debemos de hacer, hay mucho que realizar, pero también es importante destacar la participación de las mujeres sonorenses en muchos ámbitos. Hemos subido en escolaridad de acuerdo al censo, pero también presentamos brechas de género, que son diferencias marcadas como es la violencia contra las mujeres, que no estamos todavía en las mismas igualdades salariales que los hombres, pero hemos ido avanzando en los trabajos para consolidar esto, pues a través de las políticas públicas que el gobierno del estado, la sociedad civil, las instituciones como las mujeres de las minas, que son admirables, y yo no soy minera, pero con ganas de ser para estar en ese ámbito de trabajo en el que se desarrollan con tanto profesionalismo y responsabilidad. Este tipo de eventos son sumamente importantes para mostrar lo que las mujeres de la mina hacen, los libros que han escrito, los ámbitos en los cuales se están trabajando actualmente en esta megaregión. Las mineras MegaWomen de la megaregión Sonora y Arizona van de la mano. El idioma es diferente, el estilo, la cultura es diferente, pero nos une el mismo objetivo: la producción de recursos, el desempeño de las mujeres, el desarrollo de las mujeres, el fortalecimiento económico de la familia y de las mujeres que encabezan familias, y en general el desarrollo personal y humano que se va consolidando. Reconozco mucho el trabajo de la doctora Margarita Bejarano en este clúster, que es emblemático, es impulsor,
y es un prototipo a seguir a nivel mundial. El clúster minero ha venido trabajando en el desempeño, en el desarrollo de las mujeres que están dentro de toda la industria minera, que en Sonora ha tenido un gran empuje, ha habido una gran apertura y seguirá consolidando los proyectos de las mujeres de Sonora. De parte de mi gobernadora, Claudia Pavlovich, les mando un fuerte abrazo a todas las que están en este magnífico y grandioso evento, como todos los que han realizado, que son tan formativos y que fomentan el desarrollo de las mujeres de Sonora y las de la mina específicamente. Les dejo un cordial saludo. Soy Blanca Saldaña, Instituto Sonorense de las Mujeres, en representación de mi gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Gracias Lourdes, gracias Margarita. Muchas gracias, maestra. Por favor, hágale llegar a la señora gobernadora nuestros saludos y el agradecimiento por ser una incansable promotora de nuestro sector en Sonora y por generar estos lazos estrechos con Arizona, pues representando también la megaregión. Continuando con el programa, las invito a todos las que se van agregando, las que nos acompañan en Zoom, en Facebook, en las diferentes plataformas, a que nos dejen sus comentarios en el chat. Les invitamos a permanecer con sus micrófonos cerrados por respeto a las panelistas y a las participantes. Damos inicio al panel Estado actual de la mujer en la minería en la megaregión, que será moderado por la doctora Margarita Bejarano, directora general del Clúster Minero de Sonora. Me permito presentarla, doctora Margarita Bejarano, directora general, como bien decía, del Clúster Minero de Sonora. Es responsable del diseño y ejecución del modelo de vinculación de la industria minera sonorense. Logró posicionar a Clúster Minero de Sonora en México como el más grande en tamaño y con un modelo de trabajo integrador que promueve la cooperación y el desarrollo económico y social, mediante el fortalecimiento de la cadena de valor minera y la integración de proveedores locales. Con 8 años de experiencia en el sector, su primer cargo en minería lo ocupó al frente de la Subgerencia de Desarrollo Comunitario de Grupo México. Bienvenida, Margarita, cedo la palabra. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchas gracias a las mineras y a las mujeres que nos acompañan el día de hoy. Senadora Virginia, cónsul Blanca, muchas gracias por darnos la patada de bienvenida y el arranque a este foro. Antes de iniciar brevemente, me gustaría recordar únicamente que el Día Internacional de las Mujeres, pues es una efeméride para hacer reflexión. No se trata de una fiesta o de una celebración, aunque estamos muy honradas y contentas de estar juntas el día de hoy, sino de conmemorar las luchas que históricamente las mujeres han emprendido por la reivindicación de nuestros derechos a lo largo de varios siglos y esos mismos derechos que hoy por hoy ejercemos casi sin darnos cuenta de que son derechos humanos, como estudiar, trabajar, votar, ser votadas, tener empresas, casarnos o poder divorciarnos, ser madres o elegir no serlo, pero también usar la voz y tener una opinión. Y en ese sentido, pues justo nos encontramos el día de hoy en un momento en que la reflexión se hace no solamente necesaria, sino también nos invita a que la hagamos más profunda, más crítica. Pues a pesar de los avances que hemos tenido en los últimos años en cuanto a derecho y a participación de las mujeres, nos honra y nos enorgullece saber que cada vez somos más y que las mujeres mineras llegamos para quedarnos, pero el costo ha sido elevado. Y pareciera que esta supuesta igualdad que vivimos se basa únicamente en el utilitarismo de las mujeres y no en la defensa de nuestros derechos. Nos encontramos muy lejos de la equidad y las mujeres en el mundo laboral aún enfrentamos triples jornadas, precariedad, discriminación, segregación, acoso y violencia. Por ello, es un honor estar aquí hoy rodeada y acompañada de increíbles mujeres, mujeres valiosas como son todas, talentosas, diversas y muy comprometidas, que nos ayudarán el día de hoy a hacer esta reflexión a fin de derribar muros, esos muros que se nos imponen, pero también de construir alianzas, porque sin duda juntas somos más fuertes. Y justamente para
para iniciar el panel sobre la situación actual de las mujeres en la minería. Recordemos que no solamente la minería, pero el mundo laboral ha sido un espacio construido por y para hombres en el que lentamente las mujeres nos hemos ido incorporando. En Sonora es muy reciente, estamos hablando alrededor de 20 años de la participación de las mujeres en puestos operarios y desafortunadamente en los últimos años y más aún recrudecido por el tema de pandemia, aunque llegamos en el 2018 a ocupar prácticamente el 16% de los puestos en minería, las cifras actuales de INEGI dicen que somos 5.7 mujeres, porcentaje de mujeres únicamente, es decir, 5 de cada 100. Pero para platicar un poco de cuál es esta situación que enfrentamos las mujeres, me gustaría dar la bienvenida a las panelistas del día de hoy. Ustedes van a ver sus semblanzas en pantalla. A mí me gustaría que ellas mismas se presenten con ustedes y quiero llamar en primer lugar a María López de la Rosa para que se presente brevemente con ustedes y que arranquemos con este panel preguntándole desde su perspectiva cuáles son esas condiciones de trabajo que existen en minería y si son adecuadas para el pleno desarrollo de las mujeres en comparación con los hombres. Bienvenida, María. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada y muy contenta de poder participar en este foro. Siempre que me invitan a los foros, yo aprovecho y alzo la voz de todas mis compañeras en la compañía. Okay, mi nombre es María López de la Rosa. Actualmente ocupo el cargo de gerente administrativa de exploración en Silvercrest Metals. Estoy en el proyecto Las Chispas en Arizpe, Sonora, y en el Picacho en Bacuachi. Estoy en el área de exploración meramente. He estado con Silvercrest en la parte administrativa, en la parte de operación, pero encontré mi pasión en la exploración. Ya tengo 10 años en la minería. Mi profesión es en educación. Tengo una carrera en ciencias de la educación y una maestría en innovación educativa. Pero como les digo, encontré mi pasión en la minería, en específico en la exploración, y aquí estamos, ¿no? Solamente he trabajado con Silvercrest. Es una grandiosa empresa que me ha dado las oportunidades y me ha puesto los retos y los he tomado. Y en eso estoy, y desarrollándome y aprendiendo junto con mis compañeros y mis compañeras a crecer. De la pregunta que hacía Margarita, que si encuentro las condiciones de trabajo, pues tengo ahí una anécdota muy interesante que contar, que todavía está viva, porque esto pasó cuando empezamos la exploración en Mina Santa Elena. Silvercrest tenía anteriormente Mina Santa Elena, posteriormente fue vendida al grupo de First Majestic, pero cuando nosotros iniciamos la exploración ahí en Banamichi, y cuando se inició la exploración, contratamos un guía de ahí del pueblo de Banamichi, e iban el ingeniero Ramón Gómez Puente y Rosy Fier, quien es ahora la vicepresidenta de exploración en Silvercrest a nivel corporativo. Y en ese entonces pues estaban haciendo el trabajo de prospección y fueron a la mina Santa Elena, que era pues, el campo, y era una mina antigua en aquel entonces, hace ya más de 10 años. Y fueron, y el guía, al ver que Rosy iba a entrar a la mina, pues se molestó bastante, se molestó mucho y le preguntó al ingeniero Ramón que sí, por qué estaba molesto. Y le dijo, ¿que no sabes que es de mala suerte que se meta una mujer a una mina? Que se salan las minas, que ya por culpa, o sea, si se mete ya no va a haber mineral en esta mina. Y pues 5 años después fue un gran yacimiento, ¿no? La mina Santa Elena está en producción, es muy exitosa. Después nos pasamos a explorar Las Chispas, y es uno de los 3 yacimientos más grandes de plata en el mundo, y dirigido por mujeres, ¿no? Stephanie Rosefier fue la que dirigió y encontró este yacimiento, y a mí
gracias a la oportunidad de participar en este gran proyecto, pues también me tocó ser parte de esta dirección. ¿Y por qué cuento esta anécdota? Porque actualmente se sigue viviendo esos comentarios, ¿no? O esa percepción, esa actitud de la gente de que las mujeres estén en la minería. Lo cuestionan bastante. O sea, hace, ¿qué será? Menos de un mes que me tocó ir a campo. A mí me toca estar en el campo, así en el monte, vilmente. Pues iba sola. Y uno de los rancheros me comentó, ¿pero por qué andas sola? Y yo, pues, ¿por qué no habría? O sea, está peligroso. Le digo, ¿hay mucha maña, hay mucho narco aquí o qué? Y me dice, no, me dice, ¿qué tal si se te poncha una llanta? ¿Cómo la vas a cambiar? Y yo, pues tengo manitas. Entonces, sí, siempre es la percepción que toman de que eres mujer. Y luego también, ¿no? De que te metes tú a la mina, te metes ahí al túnel. Entonces, sí es como cambiar un poco ese pensamiento de que las mujeres también podemos hacer ese trabajo y pues ha sido exitoso. Hemos tenido muy buen resultado en estos grandiosos proyectos como lo es Santa Elena y las Chispas y pues próximamente el Picacho. Muchas gracias, María. Quiero ahora solicitar a Julia Potter que nos haga también favor de presentarse, de introducirse ella misma y de compartirnos desde tu perspectiva, Julia, actualmente las condiciones de trabajo para las mujeres en minería son buenas para que nos desarrollemos. Hi, thank you so much. You're on mute, Julia. Yeah, so I'm here for a long time. Thank you. My name's Julia. I'm a geological engineer with Colin Nicholas. I'm located in Tucson, and I'm the current president of WIM Arizona. Happy International Women's Day to all of you. Estás en mute otra vez. Oh, I'm remuted. I'm sorry. So I think that while the industry has taken really great strides in recent years, there still remains a gap between men and women, obviously. The numbers show that we're pretty underrepresented at every level, but especially in leadership. And I think that obviously presents a lot of difficulties. It makes change pretty slow. But at the same time, I think we've really come a long way, especially from the times when women weren't legally allowed in mines, even if occasionally we can still freak some old miners out. And I think that initiatives like this one that bring women together and give us opportunities to connect and support one another are going to help speed that change up. So very happy to be doing this today. Muchas gracias, Julia. Julia, presidenta del capítulo de Women in Mining Arizona. Y ahora quisiera pedirle a la presidenta del distrito de Sonora de Women in Mining, Fernanda Romero, pues que hagamos el mismo ejercicio. Fernanda, por favor, preséntate con nuestras compañeras y cuéntanos cómo la ves tú. ¿Hay condiciones para que las mujeres mineras nos desarrollemos en igual situación o circunstancia que los varones mineros? Hola, buenos días a todas. Fernanda Romero. Soy consultora en sostenibilidad social, me especializo en sistemas de gestión social, como estudios de línea base social, evaluación del impacto, consulta pública. He tenido la fortuna de trabajar en más de 11 estados en la República Mexicana y actualmente, como dice Margarita, presidenta de Mujeres WIM aquí en Sonora. Bueno, no estoy en Sonora, más bien estoy en Guanajuato, pero de Sonora. Hablar de las condiciones, pues yo partiría de cuáles condiciones y de cuál, hay muchas condiciones, ¿no? Hay las que están en operación, las que están en oficina, las que estamos en un proyecto de exploración como actualmente estoy. Quise dejar esta parte, no sé si están viendo todo los papeles que tengo acá, entonces no todas tenemos las mismas condiciones porque hay que hablar de diferentes, pues, mujeres. Yo creo que esa sería mi primera reflexión. Yo cada vez que voy a las operaciones mineras me admiro muchísimo más a las que están ahí el día a día. Hemos resuelto grandes cosas en tecnología, pero no hemos resuelto una ida al baño que puede ser algo tan
X para mucha gente, pero para nosotros las mujeres es todo un tema. Más cuando andamos en nuestra menstruación, que es complicadísimo, que necesitamos ir a un baño, etcétera. Entonces, toda esta parte creo que me gusta a mí traerla y aprovechar este tipo de foros, porque esa es la reflexión que yo les dejaría a las que están, no es que sean más las que están en operación o a las que están en una oficina, pero creo que las condiciones en ese sentido en especial, sobre todo condiciones de cómo vivimos las que estamos en exploración, cómo vivimos las que estamos en oficina y cómo vivimos las que estamos en operación, son diferentes condiciones y todavía más comparadas con hombres, ¿no? Entonces, sí, obviamente hemos avanzado muchísimo, pero estamos pendientes con esos temas porque a mí me dicen, es que es una tontería lo del baño. No, no es una tontería lo del baño, ¿no? O la cuestión de los overoles o la cuestión de todo este tipo de cosas, creo que hay que partir desde esas reflexiones y obviamente, pues claro, los puestos de toma de decisión también, creo que hemos ocupado muchos puestos, pero faltamos más sobre todo en toma de decisiones. Esa sería mi participación en esta pregunta. Gracias. Te agradezco mucho, Fernanda, que hayas tomado ese punto, justamente porque cuando hablamos de la inserción, no solamente debemos hablar del número, sino justamente de la calidad en la que nos estamos, o de la cualidad en la que nos estamos enfrentando a este mundo laboral que de por sí tiene sus particularidades y sin duda el hecho de poder tener acceso a esos espacios que no solamente son para desahogar una necesidad fisiológica, sino que son espacios de cuidado también para las y los trabajadores. Creo que son un tema invisibilizado a veces y gracias por traerlo a esta mesa. Para cerrar esta primera ronda sobre las condiciones que observamos en el sector minero, quiero invitar a Melissa Sanderson, una gran aliada de las mujeres mineras en ambos lados de la frontera, a que se presente ella misma y nos comparta su reflexión en este sentido. Melissa, gracias por acompañarnos. Estás en mute. Thank you, Margarita. And thank you, Jennifer, also for organizing our get-together today. It's a real privilege to be here to talk about these issues on International Day of the Woman. I was almost 15 years with Freeport-McMoRan, which is a very large copper, cobalt, and molybdenum miner, one of the largest in the world, and began with them in Africa and wound up here in headquarters. I retired from that position last year, and I'm now serving on the board of a junior rare earth miner here in Arizona named Western Rare Earths. So Virginia's comments at the beginning were very interesting to me because I've gone from one portion of the industry to another that, as she noted, are very key to economic progress for not just our countries as represented here on this call, but around the world. To the problem of women and the opportunity for women in mining, I would say first that in my experience, in large part, the numbers don't tell the whole story, because I agree that there has been progress for women, particularly over the last 20 years, in breaking into the man's club of mining, and it is a man's club, let's make no mistake. But the statistics don't necessarily show where the women's jobs are concentrated, which by and large, despite Julia's presence here as our engineer, tends still to be concentrated in what is regarded within the industry as the support sector or the soft stuff. So, you know, working in environment, social, and governmental, working in all of those areas that reach out and touch communities, working in accounting, working even in legal, but not working predominantly in the areas that are considered still by the industry to be the premier areas, the miners, the rock crushers, the processors, the guys who are working in the mills, etc. And that is deeply connected, I believe, to the problem of women finding our way to the boardroom and women finding our way to the top of management. That's a perceptual issue,
that needs to change and is changing. Recently, there was a movement on the stock exchange to say that companies are going to start needing to have more women in management positions and more women on boards in order to be listed on the stock exchange. How huge is that? And thank you all the men watching today for your support for women, because those initiatives are coming from you and we know it and we thank you for it. I think that the pandemic, unfortunately, will show that women have been disproportionately hit in terms of who have been released by mining companies during the financial crisis caused by the pandemic. And I believe that it will be disproportionately harder as well for women to re-enter the industry compared to men. The last thing I would say is that most of the opportunities to rise within a company in the industry are still controlled by men. They approve the training, they approve the conferences, they approve all of those areas, both in education and networking, that are vital to rise. And until there are more men who are willing to share those opportunities with more women, it will continue to be difficult for women to rise. So problems, but opportunities as well, especially working together with our male colleagues. Thank you, Margarita. Gracias a ti, Melissa, y definitivamente creo que la principal oportunidad está en nuestra gran capacidad de trabajar juntas. Estamos un poco ajustas de tiempo, nos encantaría poder ahondar más en cada uno de estos detalles. Yo creo que cada una ha tocado puntos muy interesantes, pero justamente como cada una de ustedes tiene trayectorias tan distintas y algunas de ustedes vienen incluso de un ejercicio previo a la minería. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentamos las mujeres como colectivo? Ustedes, quienes estamos seguramente en este panel, hemos tenido privilegios y oportunidades que hemos aprovechado y que nos permiten estar aquí en una posición desde mi perspectiva de privilegio por estar visibles. Pero todas las mujeres mineras, si pensamos en ellas como colectivo, ¿cuáles son los retos que enfrentamos? Me gustaría iniciar contigo. Margarita, you broke up. I don't think that we heard the last part of your question and we didn't hear who's supposed to speak. Una disculpa. Julia, me gustaría iniciar contigo platicando justamente de cuáles son esos retos que enfrentamos las mujeres como grupo en el sector minero. So I think for me, a lack of representation is probably the primary issue. I know from experience that it can be very hard to see a path to success for yourself if nobody at the top or making the decisions that Melissa was talking about in the previous section looks like you or represents you in terms of your gender identity, your ethnic background. And so I think that can be really limiting for women because, you know, if we don't see others that have made it, then it's really difficult to see how we get there. And then I also think that that's true in terms of your peers as well. If you're the only person from a given background, that can be very isolating and it can put a lot of pressure on you. You can feel like you have to kind of represent your entire group and you're kind of living under a microscope. And I think that's a big issue today because we are still so underrepresented. And I think something else that plays into that is the effect of implicit and unconscious bias. Men are still making the decisions in this industry, and we face this challenge of being having certain societal expectations put on us, and thoughts about the way that, you know, expectations about how we are supposed to act or how they expect us to act. And I think that is, those two kind of play hand in hand and can make being a woman in the industry really isolating. So I think lack of representation and unconscious biases on behalf of others can be a
is probably the biggest challenge. And that's why the importance of allies is a big one. I think having allies in men and a support system is really important. Muchas gracias. Coincido contigo y esta cuestión de estar tan separadas de pronto puede ser un reto adicional para nosotras. Fernanda, ¿tú cómo ves esta cuestión de los retos como grupo? Pues sí, coincido en esta falta de representación y que las decisiones las siguen tomando los hombres y a veces toman decisiones que nos corresponden a nosotros y ni siquiera nos preguntan del temas de mujeres, ¿no? Es curiosísimo cuando ves paneles de temas de mujeres y no ves ningún hombre en el panel, ¿no? Pero, o también las asociaciones, etcétera, que, vamos a invitar a una mujer, o sea, lo hacen desde mi punto de vista, condescendientes. Entonces, esa parte, pues, es un reto para todas. Y creo que el otro reto es un poco lo que hablaba anteriormente. Nos toca a nosotras que tenemos ya una voz o que tenemos la fortuna de estar en estos foros, hablar de todas las condiciones, de todas las mineras, no nomás de las que estamos ahora en exploración o en la operación o esta parte. Hablemos de todos los temas que nos corresponden como mujeres, pero desde todas las perspectivas, o tratar de incluir, ¿no? Y de reconocernos y sobre todo ir empujando aquellas liderazgos femeninos que tenemos, empujarlos y jalar a las que vienen atrás de nosotros. Yo creo que ese es el principal reto. Y sí, ser políticamente incorrectas, yo siempre lo digo y siempre soy políticamente incorrecta, pero creo que no podemos desaprovechar esa oportunidad y tenemos que estar, pues ahora sí que no sé si sea la palabra más valientes, pero sí es levantar la voz y aprovechar estas posiciones que tenemos ahorita para traer estos temas a la mesa. Y ni modo, si a veces incomodamos a los hombres, pues ni modo, hay que reeducarnos todos en muchos temas. Muchas gracias, Fernanda. ¿Qué opinas, Melissa, tú al respecto? Yeah, I 100% agree. If we say inconvenient or troubling things, too bad. I 100% agree. Good for you, Fernanda. You know, in Freeport, we tried 3 different times to have a group for women that would bring together the female employees across different work areas to talk about those commonalities that both Julia and Fernanda mentioned, you know, and it was extremely difficult, I think, for 2 reasons. Number one, the lower ranking women frequently were intimidated by the presence of higher ranking women. You know, I mean, we're such hierarchical societies, right? And we've adopted this idea that came from the male business structures that Margarita mentioned at the beginning, that your title is who you are. So if you're vice president for Africa, then you're this unapproachable figure, which was a title that I had. And, you know, I would go out of my way to say, the door is open for a reason. If you want to talk about something, you come on in. Because as long as that door is open, I'm here to listen to you and I want to help you. So that was one obstacle that we kept running up against, was the sort of hierarchical nature of timidity, let me say. But the other one was that the women frequently had trouble sort of slipping away at lunchtime to join the meetings. And that goes to what Julia was saying about the heightened scrutiny that women are frequently subjected to, like, oh, she's not at her desk having lunch like a good woman should. Wonder where she is, off playing around somewhere. So there's an inconvenient truth for you, Fernanda. So I think that we need to keep pushing on these aspects, because I see the work that women in mining, Sonora, Arizona, do as very important, but we need to find ways to bring that community within companies together more tightly. Muchas gracias. María, cerramos este bloque con tu participación. Coincido con las participaciones totalmente y me siento reflejada en ellas, porque sí, llegamos a ser muy incómodas cuando alzamos la voz o cuando
damos ese punto de vista, ¿no? Pero sobre todo coincido en hacer aliados a nuestros compañeros también y en hacerlos partícipes de generar estos espacios para las mujeres y darles oportunidad, porque yo favorablemente tengo buenos aliados en la empresa y sí he logrado que se contraten más mujeres en minería, bueno, en la parte de exploración, que es donde a mí me toca un poco, ¿no? Tenemos geólogas trabajando con nosotros, tenemos ayudantes general trabajando con nosotras. Entonces, sí, el hacer aliados y darle la oportunidad a las mujeres es como la meta para mí siempre, ¿no? Y también una política de género, eso es muy, muy importante. Yo veo que las empresas a nivel corporativo lo hacen, ¿no? Sí tienen sus políticas de género, pero ya aquí en México difícilmente se implementa una política de género o se escribe, incluso ni escrito tenemos una política. Entonces es importante ponerlo por escrito y hacerlo en la práctica, en el día a día, ¿no? Fabulosa. Y qué interesante reflexión final, sobre todo en tiempos en los que nos encontramos también inmersas en una tendencia de pinkwashing, ¿no? El tema de vestir o pintar de rosa todo como si eso implicara justamente cambiar las condiciones que estamos viendo, como lo comentaban ahorita con sus anécdotas. Pensábamos que estaba superado el mito de que la mujer cerraba la veta y ya vemos que no, ¿no? Entonces, muchas gracias. De verdad es refrescante escucharlas. Y bueno, hablando también un poco como de lo que es positivo en el sector, y también considerando sus experiencias que ustedes han estado en otros sectores previamente a la minería. ¿Cuáles son las ventajas que encuentran en el sector minero, a diferencia de otros sectores, trabajando ustedes como mujeres? ¿En qué sí el sector nos reconoce? Y bueno, me gustaría iniciar ahora con Melissa. So, like the Consul General and like Ambassador Virginia, before I came to the mining sector, I was in the United States Diplomatic Service. And I must say, it was a career that I absolutely loved. And it's a career, I think, that's very illustrative in a certain way, because when I joined the Foreign Service in 1985, one of the documents that I received in my initial package was asking me if I wanted to become a member of the women's class action suit, because a group of courageous women had decided to take the United States Department of State to court for gender discrimination in 1982. And they did that knowing that it was the end of their career. And you know what? They won. They were able to prove that the Department of State had systemically placed women into the consular corps in disproportionately greater numbers than in the political section. And the path to ambassador, particularly in those days, rose almost 100% through the political career and virtually non-existent through the consular career, therefore condemning women to always be in lower ranking positions. So it's just to say that it's been an ongoing struggle. I mean, we talk about rights. If they're rights, they shouldn't have to be handed to us. But there's been terrific progress, thanks to courageous and persistent women who never gave up and who always thought of others. And I think that's tremendously inspiring and very positive. Muchas gracias, Melissa. María, ¿tú qué crees que son esas ventajas que podemos encontrar en el sector? ¿Dónde las ubicas? Estás en mute. Pues el ejemplo claro lo ven aquí, ¿no? Yo estudié educación y sí, ejercí educación por 8 años y me encantó hacerlo, ¿no? Pero una vez que mis deudas me alcanzaron, decidí buscar otra área y empecé en la parte administrativa de la minería y fue donde encontré una gran oportunidad, una
mi pasión, la verdad, así lo manejo yo, porque no me veo ya haciendo otra cosa más que estar en la exploración y en la minería. Me fascina. Y pues la oportunidad que se me presentó, la tomé y me he desarrollado, he estudiado y me aplico para presentarme o para estar en los espacios que se me ponga. Y la verdad, me siento muy, muy honrada de hacer este trabajo. Entonces, el tema económico sí es interesante comparándolo con otros sectores. Sí, definitivamente. Yo nunca me pude haber comprado una casa o un carro en la educación. Y en la minería se te presenta un buen sueldo, se te presentan buenos incentivos. En la parte de Silvercrest, a los directivos, a los gerentes, nos dan incentivos muy buenos, como son los share options. Y eso ha sido te hace partícipe de la empresa y del proyecto, sobre todo, ¿no? Y retomo esto que decías al inicio, una vez minera, siempre minera. Siempre. Muy bien. Fernanda. Sí, sin duda los sueldos son todo un tema en el sector y creo que eso es lo que para afuera lo que tenemos que visibilizar, ¿no? Para las otras mujeres y también esto que decía María, que ella que estudió otra carrera se puede desarrollar en el sector y pues creo que eso es muy, muy vendible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hacia el interior, creo que la reflexión puede ser políticamente incorrecta otra vez, pero ni modo. La reflexión de los sueldos comparados en México, pues sí, tenemos buenos sueldos, sin duda, pero también tenemos que hacer una comparación, sobre todo con los vecinos del norte, ¿no? Los canadienses o Estados Unidos, y tenemos ahí toda un área de oportunidad también, y sin duda, la igualdad también en sueldos entre hombres y mujeres, pero sí creo que para las demás mujeres que no están en el sector minero, se pueden desarrollar. Cualquiera puede venir a hacer una carrera al sector minero, hayas estudiado lo que hayas estudiado, y creo que eso es muy significativo. Sí, esta necesidad que tiene y esta apertura que tiene el sector de ser interdisciplinario y multidisciplinario. Julia, ¿tú compartes estas visiones del tema económico? ¿Qué otras ventajas o son las mismas ventajas que ves tú en Estados Unidos de trabajar en minería como mujer? So I think a lot of times I hear, things like long hours, remote locations, travel as negatives that would push women away from the industry. But I think there is some bias inherent in that. And I think that in some cases that can draw women to the industry. And then of course there is this competitive pay that other industries don't always have, especially in developing countries. So I think that while we often start out in an economic disadvantage compared to our male peers, that it's actually a pretty exciting time for us because companies are starting to realize that diversity is really good for business, and that women can bring new skills and leadership styles that are sometimes missing in male-dominated fields. So I think we're kind of poised to overtake that. Muy bien. Bien, antes de que ya la moderadora general Lourdes nos empiece a cortar el tiempo, no quiero irme sin preguntarles qué oportunidades ven en el corto y mediano plazo para las mujeres en nuestro sector, considerando además que estamos pues en esta situación pandémica y pospandémica. Por favor, Fernanda, ¿te gustaría iniciar esta reflexión? Pues yo creo que las oportunidades que tenemos ahorita es que tenemos una directora de la Cámara Minera que es mujer, y creo que ya no debemos de ceder en ese punto. O sea, ya lo conseguimos, estamos ahí, y creo que esa es una oportunidad para todas poder llegar y poder empujar también estas posiciones. Específicamente en Sonora, sí quiero mencionarlo porque
pues la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sonora, que organiza uno de los eventos mineros más importantes a nivel Latinoamérica, puso como coordinadora general a una mujer. Desafortunadamente no se pudo hacer el evento porque fue época de pandemia, pero sí quiero reconocer, me lo dieron a mí y me siento muy honrada por eso, pero sí quiero reconocer el liderazgo en ese sentido de Gustavo Amador, y creo que esas son las oportunidades que ya tenemos. Lo hicimos, estamos ahí, nos dieron la oportunidad, hay que empujarlo, hay que solicitar, y a veces hasta hay que exigirlo, que esas posiciones, ¿no? Esas creo que son las oportunidades más visibles ahorita. Y para mí la pandemia no es una oportunidad. Creo que a las mujeres se nos ha doblado mucho la carga de trabajo, porque como estamos en la casa, quieren que resolvamos muchas cosas ahí y tenemos muchas otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, si esto de pandemia, sí creo que no, yo ya quiero salir de pandemia, ya no quiero estar en la casa. Entonces, eso creo que son las oportunidades y los retos que tenemos también. Gracias. Melissa. Perdón, 3 minutos, Margarita, para ajustarnos. Gracias. Gracias. Melissa. Okay, in 1 minute, I think that there's tremendous opportunities for women, and it's good news in the arena of the ESG, environment, social governance, because investors are demanding more and more transparency and more engagement by mining companies in the ESG arena. So that specialty is growing in importance. I think it will continue to grow in importance, and it could open a pathway to the top for the women who are currently working in that arena. Gracias. Julia. I agree. I think that we are in a situation where, of course, I think women in some cases have really suffered as a result of the pandemic. But in other cases, I think that the increased flexibility that was required immediately after the virus hit has the potential to benefit us in the long run. And I really think I just want to echo again that things like this, organizations like Women in Mining, finding mentors, like Melissa mentioned, if there's an open door to a woman in a higher position, use it, because I think finding a support system is the best way to find success as a woman or underrepresented group in the industry. Muchas gracias. María. Confirmo y sí, dar las oportunidades, extenderles las oportunidades a las mujeres, pero más bien veo como reto también lo de la pandemia, sobre todo para mis compañeras que tienen hijos. Es lo que yo he visto que han batallado bastante en cuestión de dónde dejar a sus hijos cuando tienen que ir a la mina, cuando tienen que trabajar. En mi caso no lo es, pero sí lo veo en mis compañeras. Gracias, María. Yo sé que estamos sobre el tiempo, Lourdes, pero creo que es muy importante que nos concedas un par de minutos más, porque justamente se nos quedan muchos temas sobre la mesa, pero esto último que comentan, ¿no? De la diversidad de mujeres y de las diferentes necesidades que cada una tenemos. Sin duda, pues es un tema que debemos seguir conversando. Yo quisiera agradecerles la oportunidad de aprender de ustedes y que por último, cada una de ustedes nos puedan dar un breve consejo para aquellas compañeras mineras que están en el campo, en el campamento, en la oficina o en cualquier lugar y que enfrentan alguna situación difícil, acoso, hostigamiento, violencia, que es una realidad en nuestro país y en el mundo hacia las mujeres trabajadoras. Un consejo breve. Fernanda. Que se sientan creo que el consejo es acérquense, no tengan miedo a acercarse a otras mujeres compañeras. Creo que esa es nuestra función también, las que ya tenemos más años y más tiempo recorrido aquí en la minería, de tener siempre la puerta abierta. La mía la está. Cualquier situación en la que yo pueda apoyar, está la puerta abierta, y creo que también tenemos que hacer una reflexión, como bien dices, Margarita, de todos estos tipos de minería, pero el consejo es ese: no se queden calladas, busquen. Si no soy yo, puede ser María, puede ser Margarita, Lourdes, la que
crean ustedes con la que se sientan identificadas. Y creo que el consejo que también les daría a todas las que ya tenemos también tiempo es eso, a hacer puentes con estas nuevas generaciones y tratar de apoyarlas en todo sentido, ¿no? Ese es el consejo que yo les daría. Sean amigas y reconozcámonos unas a otras y reconozcamos que el camino que todas tenemos en estas luchas a veces son diferentes. A unas vamos más adelante, otras vamos más atrás, pero siempre creo que el tema de reeducarnos está ahí y pues mi puerta está abierta para todas. Gracias, Fernanda. Julia. Apologies, my translation isn't working, so I thought the last question was the last question, but I'll just repeat what I said more emphatically. I agree that with Fernanda that engagement and collaboration is probably the best way to build a support system. And if you are facing discrimination or unfair work, again, finding people that have experienced something similar or that can relate to you. Ideally, that can be men or women looking for allies, mentors, sponsors, because it's really hard to face issues like that alone. So turning to whether it's an organization or within your company to really make an effort to find a support system, I think is the best advice I can give. Muchas gracias. María. Igual también denuncien, no están solas. Sí, compartir y apoyar a nuestras compañeras, no dejarlas solas, y el hecho de que una esté trabajando desde casa y ellas estén en sitio, aquí estamos y no están solas. Gracias. Melissa. Yeah, this is exactly why I mentioned the women at the Department of State, because my parting advice to women in mining, particularly the young ones, be persistent and be brave. Don't give up and don't let them silence you. And to women who are at a more mature point in their careers, in the fight against terrorism, we have that saying, see something, say something. It shouldn't be the burden only of a younger woman or of the only woman in a team to have to reach out and find her network. Let us be more proactive among ourselves in joining hands and reaching out to those that we see or we feel that need our help. Muchísimas gracias. La verdad ha sido un verdadero privilegio que me permitieran moderar este panel. El tiempo fue muy rudo con nosotras. Hubiéramos querido disfrutar más, escuchar más. Me quedo con esta última reflexión en la que creo que todas coincidimos. Necesitamos ser persistentes y necesitamos seguir siendo valientes en un mundo que nos corresponde en pleno derecho ocupar todas las posiciones y las oportunidades. Muchas gracias, MegaWomen, por acompañarnos en este panel y continuamos, Lourdes, con el programa. Muchas gracias, doctora. Sin duda, entendimos que difícilmente podemos callar a las mujeres en este panel. Traemos muchas ganas de seguir compartiendo. Agradezco a cada una de las participantes. Sin duda, nos han dejado buenas lecciones. Ser políticamente incorrectas, Fernanda. Denunciar, bien lo decía María. No dejemos de alzar la voz, decía Melissa. Y Julia hablaba sobre cómo seguir impulsando y trabajando y apoyarnos todas juntas. Muchas gracias a ustedes. Han hecho muy breve el sentido. Yo estoy acá de policía y tengo que medirles un poco los tiempos. Pasamos para presentar a la moderadora del siguiente panel, Educación de las Mujeres en Minería, Christy Allen, directora ejecutiva de Global Ties, Arizona. Me permito, antes de ceder la palabra y presentar a Christine oficialmente, decirles que nos están siguiendo en YouTube. Nos manda saludos Cruz Andrea Rocha, desde Minera Penmont, en Caborca, Elizabeth Cejudo. Nos manda felicitar también a todas las participantes de este panel. Andrea Barren, desde el Consulado de México en Phoenix, Arizona, y Margarita Robles dice, creo que es interesante escuchar otras
expectativas y otras perspectivas de la mujer en la minería. Tenemos ya conectados a más de 54 personas en YouTube, tenemos también desde Facebook Live y ahorita actualmente estamos casi llegando a las 100 personas, 100 mujeres en esta plataforma Zoom. Me permito presentar a Christy Allen. Ella es directora ejecutiva de Global Ties Arizona. Obviamente, esta es una organización que crea oportunidades de vínculo con líderes empresariales sin fines de lucro, gubernamentales y académicos de todo el mundo para compartir ideas y aprender unos de otros. Ella ha sido gerente de programa para iniciativas estratégicas de América Latina en el Centro de Educación Internacional de la Universidad del Norte de Arizona. Bienvenida, Christine. Muy buenos días. Muchas gracias, Lourdes. Es un placer estar aquí. Buenos días a todas. Good morning, everyone. It is such a delight and honor to be with you all today, celebrating International Women's Day with such exceptional women of the cross-border mining industry. Me es grato el estar aquí con todas ustedes para celebrar este Día Internacional de la Mujer con tantas mujeres excepcionales de la industria minera transfronteriza. I would like to thank Jennifer Berg of Worldwise Coaching and Margarita Bejarano of the Cluster Minero de Sonora and the entire planning team for the invitation to moderate this panel, Women's Education in Mining, and for all of their incredible efforts to bring us together today in this space. Not only is it important for women to lift one another up locally, it is important for us to be reaching across borders to lift up our women counterparts across the world and work together to continue to advance opportunities for women everywhere. As Lourdes had mentioned, my name is Kristen Allen. I am the Executive Director of Global Ties Arizona. Global Ties is the local implementing organization of the U.S. State Department's International Visitor Leadership Program, an international exchange initiative that brings current and emerging foreign leaders in a variety of fields to the United States to meet and interact with their American counterparts. The International Visitor Leadership Program has been in existence for more than 80 years, and the alumni of this program have gone on to be leaders of government, business, and advocacy work in their respective countries. Also mentioned, prior to joining Global Ties, I had the privilege of leading Northern Arizona University's partnerships and initiatives with Mexico and Latin America. In this capacity, I had worked with university administrators, professors, and students across the higher education institutions of Arizona and Sonora, such as UTH, Unison, Itzon, Coulson, to name just a few, in order to increase student mobility and faculty exchange and help drive cross-border research initiatives with groups such as the Arizona Sonora Inter-University Alliance. I'm so very happy to see some of my esteemed colleagues here today. Many here will agree that higher education plays an important and fundamental role in workforce development around the world, especially as the need for highly skilled labor and individuals with targeted expertise grows. With the increasing velocity of change, helping workers adapt to shifting labor market demands is more important than ever, and higher education institutions have the opportunity to ensure that students are developing the skills that employers need. However, when we take a close look at the participation of women versus that of men in academic fields that require advanced training, especially in mining-related fields, we see that despite some progress being made, the gap still remains large. Today, we have invited 4 women, faculty and students from Arizona and Sonora to speak with us about the representation of women in mining-related fields at the university level. They will share with us their experience and perspective of the role of women in mining in Arizona and Sonora and thoughts for advancing the participation of women in these areas of study. I welcome Dr. Isabel Barton and Mireya Vendiola, representing the University of Arizona. Y también les doy la bienvenida a la maestra Elizabeth Araux y Marta Martínez, representando la Universidad de Sonora. We will begin today's discussion with Dr. Isabel Barton. Dr. Barton is an assistant professor at the University of Arizona's Department of Mining and Geological Engineering. Dr. Barton completed both her master's and PhD in mining engineering and economic geology at the University of Arizona. Good morning, Dr. Barton. Good morning, Kristen, and thank you for inviting me. Happy to be here. Thank you so much. Would you share a little bit more about your background and experience as an academic in areas of engineering? And I understand you've conducted research as well on female student representation in these areas. Would you share also some more about the results of your research and thoughts on why female representation has remained low?
Of course, happy to. So starting off with my background, my main research focus area is geometallurgy, which is devoted to tailoring the metallurgical and extraction plans of for an ore deposit to the specific mineralogical and chemical characteristics of the ores at as fine a level as possible, using advanced characterization techniques to understand exactly what it is that we're mining, and then a combination of experimental and theoretical work to understand how best to get the metal out of them. That's my main focus area, but as Kristen just alluded to, I also do some research into the demographics of different engineering disciplines. And this originally began as a project focused on understanding why mining engineering is and largely always has been a field where the proportion of women is much lower than it is in some other fields of engineering. And so along with the Lowell Institute for Mineral Resources and collaborators from across the UA College of Engineering, I've been conducting a research project dedicated to studying the beginning of the pipeline, where women come into engineering and what they're interested in and why they choose particular directions. Do you have the graph? Thank you. So as we're about to see, some of the results of this show that the problem or the underrepresentation of women in mining engineering actually begins at a very early stage. When the freshman College of Engineering class, here we go, comes into the U of A, it includes only about 1/3 women. And so we're already fishing in a pool that has a much lower proportion of women than the population average. Combined with that, when we conducted our survey of the levels of knowledge and interest that students display in different fields of engineering, we found that mining engineering was one of the engineering fields with the biggest disproportion in interest. So as this graph shows, we asked everybody on a scale of 1 to 5, please rate how much you know about mining engineering and how interesting you find it. 5 being very interesting and I know a lot about it. 1 being it's incredibly boring and I don't know very much about it. There's a slight knowledge gap with the male students self-assessing a higher knowledge level than the female students, but there was a much bigger and statistically quite significant gap in the level of interest. Male students consistently reported much higher levels of interest than female students. And this, I think, is the origin of the issue that we're talking about today. The underrepresentation of women in mining engineering in general begins with the fact that most of the women students who are in engineering to begin with, which is a relatively small number, are significantly less interested in the field than the male students and therefore choose to go into other fields. And so this, I think, is not where the problem starts, but it's a good point to begin the analysis. Thank you, Kristen. Thank you very much for sharing, Dr. Barton. I do agree that it very likely does stem from really the very early stages of education. Being able to interest more women in these fields of study will be fundamental. Ahora me complace presentar a nuestra segunda panelista, a la maestra Elizabeth Araux, originaria de la Ciudad de México. Actualmente la maestra Araux es profesora de geología en la Universidad de Sonora. También egresada de la Universidad de Sonora, completó su maestría en ciencias con especialidad en yacimientos minerales. Es autora y coautora de 10 libros y específicamente algunos se han concentrado en el papel de la mujer en la minería sonorense. Muy bienvenida, maestra Araux. Muy bueno. Perfecto. ¿Puede compartir con nosotras, por favor, más sobre su experiencia en cuanto a su formación, su experiencia como académica en un campo mayormente ocupado por hombres y lo que ha visto usted en cuanto a la representación de mujeres en este campo una vez egresadas de la universidad? Muy bien.
Muy buenos días a todas. Muchas gracias, Cristin, por tu introducción. Como bien comentaste, yo soy egresada de la carrera de Geología de la Universidad de Sonora, la cual ha tenido siempre un número mayor de estudiantes mujeres que las carreras de Ingeniería de Minas y de Metalurgista. Trabajé como geóloga de minas y de exploración en Barita de Sonora por un año, siendo la primera mujer en el área operativa de la mina. Al casarme, tuve que renunciar a mi trabajo de geóloga e ingresé a la docencia. Primero como profesora de horas sueltas y a los años tuve la oportunidad de concursar por una plaza de tiempo completo indeterminado, convirtiéndome al ganar en la primera docente de 8 que conformamos la planta docente de la carrera de minas. Sin embargo, la cantidad de maestras de tiempo completo no se ha incrementado como debería. Solamente una compañera tiene una plaza de tiempo indeterminado, pero a nivel técnico, estando a cargo de 2 laboratorios de la carrera de minas y sin contar con los apoyos laborales y económicos que tenemos los profesores de tiempo completo. Existen 3 profesoras más con formación de ingeniería de minas, metalurgista o de geología, pero son profesoras de horas sueltas. Durante mi trayectoria de docente he visto cómo poco a poco van ingresando más estudiantes mujeres a estas 3 carreras del sector minero en nuestra universidad. De manera general, podemos decir que en las décadas anteriores variaban muy poco, siendo mínima su participación en la carrera de minas. Pero a partir del 2000 ocurre un crecimiento paulatino en la inscripción de mujeres en esta carrera y también un aumento en la permanencia de la misma. Si pudiéramos compartir un gráfico, pudiéramos observar que aquí en Sonora existen 7 universidades que ofertan alguna carrera a nivel técnico superior o de licenciatura relacionadas con el sector minero. Estas son la Universidad de Sonora, Unison, la Universidad del Estado de Sonora, que es la UES, la Universidad Tecnológica de Hermosillo, la UTH, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, que está en Obregón, la Universidad de La Salle, que es una universidad particular y se encuentra también en Obregón, el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, que está en el poblado de Cananea, el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, que también está en ese lugar. La presente imagen muestra de forma gráfica la matrícula actual de estas carreras en las 7 universidades. Aquí podemos ver cómo sigue dominada por los varones, pero la matrícula de mujeres representa el 35%. Detallando un poco, podemos decir que en el Tecnológico de Cananea se concentra un número mayor, llegando a ser el 45%. Y en la Universidad de La Salle es el más bajo, siendo el 28%. Estos estudiantes que en un futuro próximo intentarán obtener un trabajo en el sector minero han cursado cerca de 3 semestres en su carrera de forma virtual, con la problemática de no haber realizado la parte práctica de muchas de las materias y sin poder realizar las prácticas profesionales ni el servicio social en la industria minera por las restricciones impuestas por el COVID-19. Esto representará una gran desventaja al momento de incorporarse al mundo laboral. Estudios de egresos realizados en México en 2018 señalan que hallar un empleo es más difícil para los egresados jóvenes de 25 a 34 años que para sus homólogos en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como la OCDE, lo que indica que hay una serie de egresados que están buscando de forma activa puestos de trabajos adecuados, pero no los encuentran. En promedio, el 14.5% de los egresados no se insertan en el mundo laboral hasta después de 1 año y medio o más, lo cual coloca a México en una situación de desventaja, ya que las capacidades de dichos egresados no se utilizan. Por otra parte, en nuestro país no existen prestaciones por desempleo y las políticas activas de empleo son escasas, por lo que los egresados se enfrentan a 2 problemas graves, que son la informalidad laboral y la sobrecualificación. Datos del INEGI en el 2017 muestran que el empleo informal era del 27% y el empleo en ocupaciones laborales que no requieren un título universitario era del 46%, y seguramente estos números serán mayores con la pandemia. Por otra parte, la dificultad para encontrar un empleo formal ha impulsado
al 14% de los egresados a ser más emprendedores, ya sea empleándose a sí mismos o dirigiendo un negocio, empleando a terceros. Los campos de estudios con las tasas de emprendedores más altos son artes y humanidades, y le siguen agricultura e ingeniería, según la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Aunque las mujeres representan el 53.1% de los egresados con título universitario, más de 1 de cada 5 no participan en el mercado laboral. Su tasa de inactividad es 3 veces mayor que la de los egresados varones, es decir, 21.3% frente a 6.9%, y su tasa de ocupación es inferior, 74.2% frente al 87.9% según los datos de la OCDE de 2018. Esto puede atribuirse en parte a cuestiones culturales, pero también a prácticas empresariales discriminatorias contra la mujer, y especialmente contra aquellas con hijos de corta edad. En 2017, solo el 5.2% de las mujeres mexicanas ostentaba un puesto en los consejos de las corporaciones más grandes, cuyas acciones cotizan en bolsa, frente al 20% del promedio de la OCDE. México se está perdiendo de todas las capacidades de estas mujeres altamente cualificadas, y esto podría representar un enorme potencial que podría impulsar la economía de nuestro país. Muchísimas gracias, maestra Araux. Ha mencionado unos puntos muy importantes. El primero para mí fue, claro, la desventaja que se ha creado a lo largo de la pandemia para, bueno, las muchachas y los muchachos que están saliendo de la universidad con la carrera, que a lo mejor no están contando con la experiencia de mano que antes contaba. Y claro, también mencionó que están las mujeres tres veces más para la inactividad, ¿no? En la carrera después de egresarse. Así que son unos puntos para recordar. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la tercera panelista para que tengamos tiempo. Next, I would like to pass the mic to our student representatives joining us this morning. First, I'd like to introduce Mireya Vendiola. Mireya is in her final year at the University of Arizona studying chemical engineering and mining engineering. She also serves as an ambassador to the College of Engineering. Good morning, Mireya. Good morning, buenos días a todas. Estoy muy agradecida de estar aquí con todas. Thank you so much. Good to see you. What has your experience? It's an honor to be here and be able to speak with all of you. I'd like to thank everyone for helping me be here, and thank in specific Dr. Nadia Alvarez for reaching out and inviting me to be on this panel. Like Kristen mentioned, my name is Mireya Vendiola. I'm from Tucson, Arizona, and my family is originalmente de Agua Prieta. And I'm a senior studying chemical and mining engineering. I also am an ambassador for the College of Engineering. So I work a lot with outreach and kind of representation of the college to potential students and sharing what we do and trying to get the word out to people who could possibly work in mining and be students as well. Thank you so much, Mireya. We're very happy to have you here as our representative from the student perspective. We'll hear from Marta Martinez in just a moment from the Universidad de Sonora. I was wondering, Mireya, if you might tell us a little bit more about your experience as a student in an area that's historically been dominated by male students, and what have your classes looked like, and perhaps what have your professors done in order to encourage more female participation? Oh yes, definitely. So like I said, I'm exposed to not only mining engineering, but also different different types, different disciplines of engineering. So I see a little bit a difference in the
representation of women across these different disciplines. And in the mining, as Dr. Barton mentioned, it is a very drastic difference in the representation you see from women. But even so, I've worked on teaching teams. I'm a TA for a couple professors in the chemical engineering department, and we are doing this very big push towards inclusive learning, right? And that not only encourages students to participate more actively while they're learning instead of just sitting and listening, but it encourages more diversity in the classes as well, which can come as an advantage or a disadvantage for women. For example, in a traditional learning style, you kind of are allowed to sit back and do your work on your own. And being more active is very beneficial because it teaches you as women, as everyone has been saying, to participate and let your voice be heard. But you can also run into problems dealing with the men in your classes, and your classes are going to be dominated by men, not only of men that are of my generation from the United States, but also from other countries and other cultures that might not be as progressive as my peers would be per se. So while we're on these teaching teams, and my professors, they do a really good job of kind of taking on the role to bridge that gap and encourage young women to be able to comfortably speak out and participate in our work, as well as teaching this new generation of men who are being educated in engineering to graciously accept the input that women in the department have on an educational and professional level. For example, in this new initiative, there's a lot of group work that happens, and we spend a lot of time making sure that these groups are very specifically chosen to allow participation. There's never one group, it's never a group with one woman in a group of men. We don't allow that. We also be sure to really raise the voice of women. We do a lot of examples, and we make sure to choose many, many examples of women so that not only women see their work being elevated, but our male peers are also seeing the work of women being validated and that it is correct. Being in classes in engineering, I get this joke a lot. I walk into a room and my professors and the men are like, "You're not in the right room. This isn't the place where you're supposed to be." And a lot of times it is very light-spirited. I'm very lucky that my generation, I feel, is a lot more progressive, and they want to see women involved in mining and engineering. And so a lot of the people that I work with are really happy to see me in a room where they wouldn't expect me to. But sometimes it is a bit of a problem. I remember in one of my first mining classes, my professor argued with me for a while. He thought I was in the wrong class. And even when I explained, no, I was in the right class, he said, "No, you shouldn't be taking this class." Like, no, and he wanted to hear me kind of like explain why I wanted to be in this profession, why I was in this discipline, whereas no one else had to explain why they were in this class. So there's always going to be that disconnect where we have to validate ourselves, whereas others might not. But in my opinion, at least, it's been once I've had the opportunity to prove myself, then it's a lot easier for me and then for everyone that I'm working with to kind of accept me being part of their group. And then similarly, there's working in these groups with different men. It's harder to break into kind of the inner circle. And it's different from working in it's different working with different disciplines. Mining is harder. It's a very tight-knit group. So working with them, yeah. So as soon as you
kind of, I don't know, you prove yourself and that's how you can break in, but it's very difficult to do that in some instances. Thank you. Thank you. No, thank you, Mireya. You bring up a lot of really good points. First of all, I think it's fantastic that many of your professors and your classes do strive to have that inclusive learning environment for both men, women, across genders. You mentioned the group work, and then also them consciously raising the voice of women within these groups. But you also raise a good point that that even though we are maybe making some progress with younger generations, there still is a bit of perhaps discrimination there that we still have to kind of tiptoe around, or you said having to still prove yourself to some extent. So really, really good points raised. Thank you so much. We're going to move on to Marta. Ahora paso la palabra a Marta. Marta es alumna de ingeniería y es la presidenta de su capítulo estudiantil de la SME Desert Mining en la Unison. Hola Marta, buenos días. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí acompañándoles. Muchas gracias. Pues Marta, como presidenta del capítulo de SME en la Unison, ¿nos puedes compartir más sobre esta agrupación? ¿Cuál es la representación de mujeres hoy en este capítulo y qué acciones realizan para involucrar más mujeres en las carreras relacionadas a la minería? Bueno, este capítulo se ideó a finales del 2019 entre 10 estudiantes, incluyéndome entre ellos. Y tuvimos la amable colaboración de nuestros asesores por parte institucional y por parte de la industria. Por parte institucional tenemos a la maestra Elizabeth Arauz aquí presente y por parte de la industria al ingeniero geólogo Aristeo Núñez. Y bueno, se formalizó como tal en abril del 2020, por lo que apenas vamos a cumplir nuestro primer año siendo parte de la Society for Mining, Metallurgy and Exploration. Y se creó principalmente con la intención de participar y de disfrutar de todos esos beneficios que nos brinda SMI como estudiantes de Ciencias de la Tierra. Además de que pues, es un espacio de estudiantes para estudiantes, que es una manera más práctica de transmitir información de una generación a otra dentro de una misma área. Entonces, yo creo que se puede aprender fuera de las aulas compartiendo experiencias y como lo son las salidas a campo, que por el momento pues se ha detenido esta parte por la situación, pero esperamos retomar en cuanto sea posible. Respondiendo a la parte de la representación de mujeres, hasta el día de hoy, de los que conformamos este capítulo, el 40% somos mujeres y para nuestro equipo de trabajo es algo muy bueno porque se ve la representación de alguna manera que existe un incremento de mujeres dentro de la carrera de ingeniero minero en la Universidad de Sonora. Y como acciones que nosotros tomamos para integrar a más estudiantes femeninas, yo creo que nos dirigimos más desde que entran en los primeros semestres de la carrera, porque cuando entramos a la universidad a veces llevamos materias muy generales, entonces no entramos de lleno a lo que son las materias de ciencias de la tierra o específicamente a las de minería. Entonces puede sentirse como que ajeno al sector. Entonces yo creo que es una buena parte, un buen gesto de nosotros hacia ellos, de integrarlos y de hacerles ver que pues tienen actividades para participar y para aprender desde un inicio. Y pues nuestro enfoque se dirige tanto a mujeres como a hombres, porque pues sabemos que debemos de trabajar en un conjunto porque tenemos un mismo objetivo. Muchas gracias, Marta. Y quiero felicitarte, claro, en primer lugar, por ser presidenta de este capítulo. Como las panelistas del último panel había mencionado, es difícil que veamos mujeres en puestos de liderazgo. Y ¿tú crees que podemos empezar a avanzar la participación en puestos de liderazgo en organizaciones quizás como el SMI de la universidad? Claro que sí, yo creo que es una parte fundamental y si yo pude
yo creo que todas podemos y es una buena señal. Y también pues quiero agradecer a mis compañeros que también son parte importante del capítulo, que gracias a ellos me encuentro y que confiaron en mí para estar en esta posición. Algunas veces cuesta un poco de trabajo que el equipo de trabajo te integre como tal y que se valore tu opinión. A veces cuesta ser amable y a la vez cumplir porque, bueno, me ha tocado trabajar en equipos de trabajo con hombres donde necesito ser dura con ellos para que me tomen en cuenta. Entonces, yo creo que estar aquí hoy representando al capítulo SMI de la Universidad de Sonora es un gran paso. Claro que sí. Muchas gracias, Marta. We're going to continue with a last question for Dr. Barton. I know that she has to get going because she is teaching class here shortly. So Dr. Barton, last question here. What methods do you think should be adopted to increase the participation of female students in academic areas of mining? Thank you, Kristen. What can we do? Thank you, Kristen. That's an excellent question. And I do apologize for having to head out in a few minutes. I have a class scheduled at 11 o'clock. So I think there are a number of things that can be done. As the research to date is showing, and it's backed up by what's in the literature already, the main problem is simply that fewer women than men are interested in mining. And I think some things we can do are a better job portraying the full breadth of opportunities that are available in mining engineering. It's not just digging a hole in the ground, which is the way it can come across sometime. It's not just big trucks and high explosives, although those are important. It's also all of the environmental, social, sustainability, and health factors, among many, many others that I think the previous panel touched on. And so portraying mining in its fullness, rather than just focusing on a fairly narrow aspect of it when we go out to recruit students and to talk to students, I think could go a long way towards addressing that interest gap, which is primarily, at least the research indicates, what's driving the disproportion of women who choose to pursue mining engineering. Thank you so much. And I think that's really, really quite spot on in terms of how we need to really educate our culture at home, abroad, in terms of what mining opportunities actually can include, so that it is attractive to a wider audience, and especially an attractive career for women to get involved in. And I'll going to head over to Maestra Araux now, but I specifically want to mention Maestra Araux has let me know that the SME at Unison was just the winner of the Move Mining competition for their Pabellón Minero Infantil, which I think is interesting to bring into this part here, because it shows that they are starting to do education at a very fundamental level of children. And so bringing that into a different type of space that perhaps we haven't seen historically. And maybe there are other things going on in Arizona at the childhood development level that I'm unaware of, but I think that's really interesting and ties in really well. So Maestra, si quiere dar un comentario sobre específicamente el pabellón infantil, perfecto, por favor, adelante. Pero la otra pregunta era, ¿cómo podría ser diferente la representación de mujeres en la industria minera dentro de 5 a 10 años? No. Ahí está. Una disculpa. Muchas gracias, Cristin. Realmente nos sentimos muy honrados, muy orgullosos de haber obtenido este premio en Movie Mining Competition, que se refiere principalmente a apoyar, a cambiar la percepción que tenemos en la sociedad de la minería. Y este es un proyecto que tenemos nosotros de hace muchos años. Iniciamos con un taller de mineralogía para niños que fuimos perfeccionando y haciéndolos a diferentes niveles, siempre dirigido a nivel primario, es decir, de 6 a 12 años. Y a partir del 2014, pues ya logramos tener una especie de museo minero interactivo
con 2 horas de duración, donde les enseñamos a los niños, además del taller de mineralogía, pues cómo llegaría a ser operar o visitar una mina, ¿no? Con las cuestiones de seguridad, las cuestiones de exploración y etcétera. Entonces, pues estamos nosotros desde hace años tratando pues de motivar a la infancia a acercarse a estos temas de minería. Yo considero pues también que actualmente existen las mejores intenciones de que se inserten cada día más mujeres a la industria minera. Eso es bueno porque entonces uno ve como potencial el poder trabajar en ello, como antes no existía, ¿no? Sin embargo, es muy importante que lleguemos a los puestos de toma de decisión para poder realmente incidir en mejorar las condiciones actuales. Nadie las padece y conoce mejor que nosotras, así que es necesario que más geólogas, ingenieras mineras o metalurgistas lleguen a ocupar los puestos de gerentes de las unidades mineras, hoy prácticamente dominadas por los varones. Como lo vimos en el panel anterior, si hay una mujer que está liderando exploración, pues obviamente va a permitir que más mujeres se incorporen en ese campo. En nuestro país, la oferta educativa de posgrados relacionados en minería es muy limitada, por lo que es importante crearlos para poder mejorar el nivel académico de egresados, buscando además que dichos posgrados sean adecuadas a las condiciones especiales que tiene la minería, ya que es difícil para muchos egresados y egresadas el titularse y lo es mucho más el poder capacitarse de forma continua por las demandas del propio trabajo. Es muy importante también profesionalizar la actividad y esto lo podremos hacer en la medida que podamos primero conocer el nivel de competencias que tienen actualmente las compañeras operadoras, capacitarlas en lo que requieran y posteriormente certificarlas. Esto mejorará su nivel técnico y por lo tanto su nivel económico. Para mejorar el número de estudiantes que ingresen a las carreras propias del sector, es necesario promoverlas desde edades muy tempranas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Hay un dato muy interesante que quiero compartirles. El informe más reciente de la UNESCO, que es del 2019, sobre la educación de las niñas y mujeres en ciencias y tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM, menciona que la educación en estas asignaturas puede proporcionar a quienes las estudian los conocimientos, habilidades, actitudes y conductas necesarias para crear sociedades inclusivas y sostenibles. Justo lo que necesitamos, sociedades inclusivas y sostenibles. Estas iniciativas ya están ocurriendo, pero de forma muy puntual en algunas compañías mineras. Es conveniente hacer alianzas estratégicas con ellas para potenciarlas y generalizarlas. ¿No creen que esto sería un gran comienzo? Claro que sí. Sería el comienzo que necesitamos, ¿verdad? Así que muchas gracias, maestra Araux. Estamos muy corto de tiempo, así que voy a pasar la palabra una vez más a nuestras representantes estudiantes aquí. Tuve otra pregunta, pero me interesa más si Mireya, Marta, si pueden compartir ustedes sus consejos o sus pensamientos para las mujeres jóvenes que están contemplando entrar en las carreras de minería. ¿Cuál tipo de consejo les daría para navegar estas disciplinas? Mireya o Marta, quien quiera platicar primero. Yes. I personally would say if you are interested in mining, definitely go for it. It's not what you might think originally when you're seeing just holes in the ground or things blowing up and guys talking about trucks all day. There's very intricate parts of this process that might pique someone's interest. So I would definitely encourage someone to pursue a career in mining or just studying mining and exploring this interest that you might have. Well, once you're in the industry,
don't let people kind of shape the way that you are. Be loud, be vocal, share your ideas and share your thoughts. Don't be afraid. Don't step down to anyone once you're in there. I guarantee you that it will not push people away from you, but it will gain your respect, and you being able to be yourself through an industry that makes it hard to do so will, I think, serve you very well in your experience and in your journey in this profession. Thank you, Mireya. Marta? Claro. Coincido totalmente con Mireya. Yo creo que hay que ser firmes en lo que queremos, en lo que deseamos, y hay que tener el enfoque de que nosotros vamos a trabajar por nosotras. La gente no va a trabajar por nosotras, entonces nosotros debemos, si es lo que realmente queremos, si de verdad queremos estudiar minería, debemos hacerlo, que no nos importe lo que diga la gente. Nosotros debemos mantenernos firmes y valorar también pues nuestros deseos y nuestros sueños. Así es, muchísimas gracias. Pues vamos a terminar, vamos a concluir. Thank you so much to our 4 panelists today. Muchísimas gracias a las 4 panelistas, maestra Elizabeth Araux, Dr. Isabel Barton, Marta Martinez, and Mireya Vendiola for the time this morning and for sharing your experience and thoughts on increasing women. We need to be brave. We need to stand up. Es correcto, Lili. Nos encontramos con un problema técnico. Creo que estaba ya despidiéndose Christine. Esperemos un minuto en lo que se incorpora, pero podemos estar dando ya por concluido este panel. Agradecemos enormemente la valiosa participación de las panelistas y nuestra moderadora. Creo que ya ha salido por completo Christine. Me permito comentarles que todas las preguntas que están haciendo ustedes por la plataforma de Zoom y de YouTube, y pues nosotros estaremos respondiéndolas al final del evento si hay tiempo, pero también se las haremos llegar a las participantes. Hacemos un saludo muy especial a Rhiannon Berry de la Embajada de Nueva Zelanda que nos está siguiendo, y también algunos comentarios que nos están haciendo llegar de parte de Arturo Bonillas de Magna Gold, donde dice que se siente muy orgulloso de todas las mega mujeres que están participando en este foro. Un caluroso saludo, Arturo. Y Ana Patricia Ortiz Ángeles dice que están dando cifras muy reveladoras de la situación que enfrentan las mujeres profesionales en la minería. Anunciamos obviamente a todos los que nos acompañan en el portal de Clúster Minero de Sonora en Facebook. Se está compartiendo la liga Zoom para que puedan ingresar. Asimismo, nos encontramos con una transmisión simultánea en YouTube, donde también podrán estar haciendo sus preguntas y cuestionamientos. Si les parece a todas, damos inicio al siguiente panel. Tengo el honor y el gusto de presentar a una persona, una mujer realmente inspiradora para todas nosotras, a Jennifer Burke. Ella es CEO de Worldwide Coaching, quien nos acompaña en el panel como moderadora de habilidades de negocio y estrategias para las mujeres mineras. Jennifer, habiendo vivido en 4 continentes, ha ejecutado con éxito proyectos en 13 países y ha viajado a más de 50. Utiliza su amplia experiencia comercial y experiencia en tecnología para ayudar a otros a prosperar en entornos empresariales globales. Actualmente, tiene oficinas en Phoenix y en Hermosillo.
Ofrece servicios remotos de consultoría y entrenamiento en negocios internacionales. Es una aliada estratégica y valiosa de Clúster Minero de Sonora en este 2020. Bienvenida, Jennifer. Adelante, cedo la palabra. Good morning. Can you hear me? Yes, we can hear you. Muy bien, hello. Nancy. Oh, buenos días a todas. Tenemos unas excelentes panelistas hoy con nosotros. Siento que no es posible para mí de tener toda la conversación en español, pero tengo confianza en nuestras talentosas traductoras. Comenzaré a hablar en inglés. Good morning, everyone, and thank you for joining us today. We have a tremendous amount of multicultural, cross-border, and mining experience on the business skills and strategies for women in mining panel. These women have all worked across borders as well as across the various frontiers of the mining industry, and it is my pleasure to welcome them to be here with us today and to thank them so much for bringing us your immense experience to the forum to share with others. The conversation that we are about to have is not intended to glorify women or mining, but rather to discuss the skills and experiences that these women have had that have allowed them to advance in their careers despite the challenges that they have faced. But the conversation isn't only about challenges. It's about seizing the tremendous amount of opportunity that in the new future that lies before us. Collaboration and communication are key to the success of all women globally, and we are here to break new ground. With that, I would like to introduce the experts who I admit I've been calling names behind their backs, and my favorite is Las Rock Stars. So, without further ado, I would like to briefly mention names and titles, and then when our panelists begin to answer question number 1, they will share with us a little bit more about their background. We have with us today Sarah Thorne, who is the Senior Permitting Manager of Coeur Mining and the current president of the U.S. Women's Mining Coalition. Welcome, Sarah. We have Andrea Maria Boltz, who is a Global Sustainability Program Specialist at Freeport-McMoRan. She is a dual national, born in Sonora and living in Arizona. We also have Carla Larrenaga, who is in managerial control at Magna Gold Corp, living in Sonora with 8 years of mining experience after coming from the tourism industry. And last but by no means least, we have Nancy Morales, Business Development Manager, Mexico at Bureau Veritas Minerals, Chapter President for SME in Sonora. Nancy was born in the United States and now lives in Mexico. So we have quite an amount of cross-border talent and experience to share with you. And so we will get on with the first question. And I'm going to pose this first question to Sarah Thorne. Sarah, and as I mentioned, if you wouldn't mind sharing a little bit more about yourself as you answer this question. How do you think mining differs from other industries in terms of the skills required for success? What are the unique traits of successful women in the mining industry? Well, thank you, Jennifer, and good afternoon, everyone. My name is Sarah Thorne. I'm the president of the Women's Mining Coalition and the senior permitting manager for Coeur Mining. Through the Women's Mining Coalition, I am leading the organization to advocate for today's modern domestic mining industry, which is essential to our countries. Through Coeur Mining, I am responsible for environmental permitting at our mines that takes into account meeting or exceeding environmental and safety standards in both operations and in mine closure.
I think mining differs from other industries in terms of the skill sets required for success because it offers opportunities for people from all levels of education and backgrounds. These levels range from high school graduates to all types of college degrees, as well as training in the trades. Women can be strong advocates for the mining industry. The Women's Mining Coalition, for example, has a membership of passionate women advocating for the mining industry who are refreshing an old industry by raising awareness of policy and procedure. The unique traits of women in the mining industry include self-belief, ambition, passion, humility, bravery, resiliency, and persistence. Having a balance of these traits will help you navigate the challenges of a fast-paced mining job. Thank you, Jennifer. Thank you, Sarah. I'm now a little bit envious that I haven't been in mining for my entire career, but I do agree with you, those magnificent traits of the women I've encountered in this program, and I'm immensely grateful that I've met so many of you. Well, it's never too late to start. I've already been adopted and I'm gravitating that direction. As you can see, that's why I'm here today, but thank you, Sarah. Welcome. Andrea, I would like to pose this question to you next, if you wouldn't mind giving us a little bit more of self-introduction so we can hear from you some of your immense global and multicultural experience and answer the question about the unique traits of successful women. Please. Certainly, it's a pleasure. Thank you. Hola a todas y todos. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes en este gran evento. Realmente una inspiración. Nací en Sonora, soy ciudadana mexicana y de los Estados Unidos. He vivido en los dos países casi toda la vida. He trabajado internacionalmente en la minería por unos 20 años, en desarrollo cooperativo, comunicaciones y el desarrollo sustentable. También con la Universidad de Harvard y Arizona State University y otras, organizaciones como bancos de desarrollo. Ahora trabajo con Freeport-McMoRan en Arizona, pero paso la mayoría de mi tiempo libre en México, específicamente en Sonora y la Ciudad de México, con mis seres queridos. Y también siempre disfrutando la riquísima comida mexicana. Voy a participar en inglés, ya que ahora vivo y trabajo en Arizona. So, Sarah, you made some, excellent and very, very pertinent points. To sort of follow up on that, the mining industry really presents tremendous career opportunities for women and oftentimes farther reaching than other industries for both men and women. Mine development and operations span the course of so many decades and involve not only technical and operational disciplines, but also those skills like environmental stewardship, stakeholder engagement, community development, education, capacity building, and so on. And oftentimes in regions that may not have a level of infrastructure in place already. So it presents a tremendous opportunity in mining and for mining companies to really help foster that proper development, if you will. So really unique traits of successful women in mining are so diverse. And every woman should pursue her true interests, whether it's in engineering, geology, haul truck driving, or some of these other skills or softer skills. In my opinion, unique traits can also be distilled into qualities that women have been shown to outperform in. Particularly in key leadership qualities like team building and emotional intelligence. And those qualities really can be applied to any discipline you choose. So overall, really, we know diverse teams are proven to be more inclusive, creative, innovative, and profitable for organizations. Thank you.
There was so much wisdom in that answer. I'm not even sure which part to point out. But I think what you described is in mining, absolutely accurate, as you say, and we have had that conversation before. There are so many diverse paths, and I believe that's been discussed on previous panels already, that you can be a Renaissance woman and you can you can follow your own vision for what your future looks like. And as you mentioned, I think this is not only true with mining, this is something that women should be encouraged to do, regardless of what industry you're in. But since we're still speaking about mining specifically, I would like to take the microphone next to Carla and have Carla Larinaga tell us a little bit more about her background, because you have some interesting experience which allows you to have a comparison on industry sectors. So Carla, over to you. Thank you, Jennifer. Good morning and pleasure to be here. I'm so honored, as I told you that it's great to be here with successful women in Sonora and Arizona. I'm going to present myself in English and then I will start talking in Spanish because I'm probably Mexican. And yes, I'm Carla Larinaga. I'm eternal promoter of my state of Sonora, my beautiful country and its attractions for both tourism and mining. I actually studied tourism business administration. And as soon as I graduated, I started working first in the Tourism Visitors Bureau here in Mexico. Then in 2011, I continued my professional career in the Sonora Tourism Board, promoting the state, both sides of the border, and through planning and execution, advertising campaigns, national and international events. And I actually had the opportunity to organize tourism work tables in the Arizona Mexico Commission, and so on. In 2017, I decided to leave my comfort zone and open the doors to the unknown mining world. I never imagined that I would be here, but I can relate with Maria Lopez from Silver Crest. I had the opportunity and I couldn't miss it. And now I'm working as a managerial control in MegaWomen, and I'm so glad to be here. Talking about my experience. Now I'll start in Spanish. Se podría decir que mi carrera no está nada relacionada con la industria de la minería, pero yo sí veo una similitud que es el promover a mi país. Primero lo promovía en sus atractivos turísticos y ahora lo promuevo para la inversión. Que el mundo sepa la riqueza y la biodiversidad que México tiene. Es única. Somos el cuarto país más megadiverso del mundo. En cuanto a habilidades técnicas, si bien es cierto, se requieren algunas habilidades específicas para la minería, como es la geología, la metalurgia, la ingeniería. Pero más que habilidades, yo me enfocaría un poquito más en que el mundo actual y tan globalizado nos requiere actitudes, requiere mentes abiertas, requiere comportamientos dispuestos y adaptables al cambio, a la innovación, a la resiliencia, a la persistencia y al trabajo en equipo, para que esto pueda llevarnos a ser llevarnos al éxito, ¿no? En lo personal, lo mismo que yo ofrecí en turismo es lo mismo que yo ofrezco en la minería. Mi esencia sigue la misma. Claro, he cambiado, he mejorado en muchos aspectos y esta curiosidad por aprender nuevas cosas pues me ha ayudado para irme desenvolviendo en este campo. De tal manera que para mí tener éxito es que te guste lo que haces, es apasionarte con lo que haces, hacerlas de verdad de corazón, mantenerte siempre fiel a tu esencia, competir con nadie más que contigo misma, con quien eras ayer, con quien eres hoy y con quien quieres ser mañana. Y de esa manera yo creo que siempre vas a tener éxito. Aunque se vengan cosas negativas a tu vida, aunque pasen, pues bueno, volviendo a cosas negativas, siempre sabes adelante porque sabes quién eres y sabes qué es lo que estás dispuesta a dar en un trabajo.
Eso sería todo de mi parte. Thank you very much, Carla, for that comprehensive answer. Thank you. And you make some excellent points. Again, we have such a multi-talented crew here with all kinds of diverse experience, bringing it all to the mining industry. So it's we're fortunate to have so much experience and talent here in the mega region. And even though we have quite an awesome amount of it on board today, there are many more women who are not on the screen today. Next up, I would like to introduce Nancy Mineras. Nancy, could you give us a little bit more information about yourself? And then we'd like to hear from you about your perspective about what makes women successful in the mining industry. Thank you, Jennifer. First and foremost, I want to say thank you to you. Decir las gracias también a Margarita, al Clúster Minero. Muchísimas gracias. Mi nombre es Nancy Morales de Arango. Soy la gerente de desarrollo de negocios para Bureau Veritas. Soy la actual presidenta del SME de México y fundadora de Women in Mining en México. Mi presentación va a estar en inglés. Por la razón de que estoy nacida en Estados Unidos, aprendí inglés y español a la misma vez, pero me siento más a gusto hablando en inglés. The Society for Mining, Metallurgy and Exploration is a member of the Society of the American Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum Engineer, the AIME, which was founded in 1871 by 22 coal miners. AME has grown with over 127 members worldwide. Currently with SME, the main focus as SME president in Mexico, we currently have 4 student chapters, the Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la Universidad de Sonora. There's so many roles, I think, within the mining industry. The skills required for success is based on the different cycles of mining. Exploration and processing, you need lawyers setting up the legal entity of a company. You need finance, accountants, geologists doing the exploration, community liaisons. Then you move on to the mine site design and planning, where you need mine engineers, then construction, where you need purchasing, logistics. Then you move on to the production, where you need haul truck operators that carry 40 to 75 tons. And then you need the closure and reclamation done by environmentalists. The mining industry, I think, has a more active role in creating opportunities because of the nature of the remote location of mining. The skills required to fit into each of the mining cycles are presented. And I think one of the most interesting parts is that communities that surround the mine are directly impacted. Minorities, including women, are given the opportunity to carry out non-traditional roles because of the wide range of cycles that are carried out during the mining development. The development of a profession to a woman that may not have an opportunity in the country where they live in, mining brings this opportunity to craft a trade that can be applied to life in a working world. This is something that other industries, because of its demographic location, mining impacts directly the development of success and opportunity, I think, for women, Jennifer. Again, I'm always, there is so much information being presented in each of your answers, and the diversity of talent and expertise is so broad. So the message is quite clear that no matter what is your particular interest in mining or your passion, as it sounds to me, each of you have found your own way forward in what is of specific interest for you, which with the support of others and other supportive women and men on your teams has allowed you to become successful. So now I'm going to take the gloves off just a little bit and go into a topic that is
it will not be foreign to anyone on this panel, and probably not foreign to anyone listening. I'm about to age, 10 years ago, I was in an audience such as this technology industry, and I asked the panel for the benefit of women younger than me. My connection's unstable. I hope you have me back. 10 years ago, I was a audience member on a technology panel, and I asked the panel for the benefit of women younger than myself. What do you do when confronted with the boys club mentality? Meaning when women are intentionally excluded from conversations and decision-making. This panel took place in Australia, wasn't here in the United States or in Mexico. I was given the response by an Australian woman that the boys clubs no longer exist. That was back in the 90s. Obviously, we know this is not the case in 2021. What strategies have you employed to combat the mentality of chauvinism and discrimination in the workplace? And Andrea, I'm going to come to you first to answer this particular question, if you would, please. Certainly, thank you. Well, we all know there is a gender imbalance and non-parity in mining, although many companies are working to close the gaps, as Mel Sanderson, other panelists and colleagues have noted today. But I would say that in order to confront that old school or boys club mentality that you ask about, Jennifer, is really to employ some strategies that include, not conforming with the status quo or business as usual when you see an opportunity for improvement, or especially an infringement on rights. Particularly in this case, working within the system to challenge it in a constructive way, because really all boats rise together. And it's also important to make yourself heard, because as business as usual, discrimination may not consciously be on someone's radar, but making yourself and your women colleagues heard creates the awareness and momentum for change. Just not choosing an unconscious bias. So really practicing social inclusion and including men and others, unlike yourselves, in the conversations or activities, in talking with senior leadership, really all help to create change that is sustaining. I've seen that when discussing these topics of inclusivity and gender parity, taking an approach of understanding societal norms, but working to truly change them for the better within the organization is oftentimes more successful than being confrontational. Open discussions and workshopping are more productive than criticism, really, especially when it comes to systemic and meaningful change. Thank you. I absolutely agree with you. There is confrontation. I mean, the behavior is prevalent, right? It's prevalent in many industries. I worked most of my career in the technology industry and in one of the largest management consulting firms. And I've been in a lot of times the lone female in the room. And I do think you're right that this isn't always, sorry, just something you said just caught my attention there. I don't know if it's, the behavior isn't always intentional. I would say that many times it is, but also similarly, it's not always intentional. And there may not even be an awareness that someone is coming across in this way to you. So it's important to keep that in mind when you decide what your strategy is going to be. So Nancy, I'd like to ask you about how you would handle this particular topic, please. I'll share with you guys a story. You are here, so gender equality is not a thing anymore. I was shocked. Even though I'm in a senior leadership role, I have more of a responsibility to be an advocate.
to bring awareness about gender equality so it can resonate with others. This is something that needs to be talked about, not just by women in leadership roles, but at all levels. I'm no different than any other female in the mining world, or in the industries that we live. But I do believe that every female has a bit of a superstar power in them. I strongly believe that no matter what business level you have, we need to make sure to bring this chauvinism and discrimination to the table, talk about it, and works towards paving a more diverse and inclusive world for future generations. Jennifer. I couldn't agree more. Most women I know are indeed rock stars, and many of them are here today. So thank you for that. But as you say, women who are leaders have a responsibility to not step away from the conversation, which is why I still remember the answer to that question by an Australian woman 10 years ago. Sidestepping is not the answer. So I'd like to now move the conversation to Sarah, who may have had an interaction such as this before, or may have some ideas for us about how you handle exclusion and discrimination in the workplace. Please. Yeah, Jennifer. So I have experienced these situations in my career, and there is no doubt that discrimination in the workplace occurs in our modern society. And I think referring back to the unique traits that we discussed in the first question, those traits can be used to navigate the workplace and overcome workplace discrimination. Going back to something that Andrea mentioned that I have found very useful in my career is continued training along these lines. And the company I work for, we attend regular training on how to avoid and overcome workplace discrimination. And I find that those are techniques that we can use in practical situations every day. And I recommend continued training because we're going to be challenged for a long time with these issues, and learning how to overcome them will help you have a more happy and productive voice in the workplace. I wholeheartedly agree that this is a conversation that we're going to continue to need to have, and persistence and patience are indeed strengths of women. So I doubt that anyone here will be walking away from the conversation anytime soon. So thank you very much, Sarah, for that. Carla, I would like to know what you would like to add on this particular topic, and maybe you even would like to expand a little on how the difference between the industries that you've worked in, how mining has been different. Over to you, Carla. Thank you, Jennifer. Sería muy bonito pensar que esa brecha de 10 años del Boys Club sea desterrado, que el Boys Club sea desterrado en esa brecha de 10 años que comentabas, Jennifer. Todos sabemos la posición en la que México se encuentra al respecto al machismo. Y sin duda alguna faltan muchísimas cosas por hacer. El camino es todavía muy largo. Hemos mejorado. He visto muchos hombres que están de acuerdo, que apoyan el empoderamiento de la mujer. Pero sin duda la mayoría de las mujeres hemos vivido situaciones en las que el Boys Club se hace presente a través de comentarios, de bromas, de man interrupting, que es cuando una mujer está hablando, dando su opinión, y llega un hombre y nos interrumpe. Leí que un estudio del New York Times dice que en el espacio de trabajo a las mujeres se les interrumpe mucho más que a los hombres, y precisamente somos interrumpidas por los hombres.
Entonces esto provoca que nosotras pues hablemos menos, nos callemos más y se desperdicie nuestro talento. Se convierta que nuestra participación se convierta en la toma de decisiones, se convierta en nula o insignificante. La estrategia que yo he trabajado, que he pulido y sigo perfeccionando es hablar mi voz, hablar más bien, alzar mi voz, no quedarme callada, ser un poco valiente al respecto y erradicar en mí esa cultura que nos educaron, con la que nos educaron a las mujeres, que teníamos que ser calladitas, que teníamos que ser tímidas, que teníamos que ser invisibles, trabajar en eso internamente y pues ya que hoy no es posible que nos quedemos calladas ante injusticias, ante las interrupciones, ante las faltas de respeto, ¿no? Yo creo que por más que nos critiquen, y callarse no es la opción. Tenemos muchísimo que aportar. En turismo me tocó un poquito menos, yo sí siento un poquito menos en turismo, éramos más mujeres que hombres, y aquí somos más hombres que mujeres. Entonces ahí está un poquito la diferencia en cuanto a la industria en la que yo he venido trabajando. En turismo siempre, al ser más mujeres, pues yo creo que la conversación y las decisiones se toman más ahí con mujeres. Mi equipo era completamente mujeres, y al estar en la minería, pues cambia un poquito la dinámica, pero está padre también lo que comentaba Sara, incluir a los hombres, capacitarnos todos para incluir a la mujer en la toma de decisiones. Very good points, all of them, Carla. Sorry, I wasn't sure you were down there. Yes, I'm here. Yeah, no, I wasn't sure. I didn't want to interrupt you. I didn't want to be a man. No, I'm kidding. Oh, and by the way, I did recently read a study that women are not supposed to be funny when presenting or having discussions such as these. So it's a good thing they're not here. Moving on. Thank you very much, Carla, for that. All of you on this particular panel have had experience working in multicultural teams and have had cross-border experience. What I'd like to have is your perspective on the differences in work styles that you have observed. And we don't necessarily have to contain this only to the United States and Mexico, but curious about differences in work styles you have observed, and how women can make use of the multicultural perspectives and abilities in their career. And I could talk about this for 300 years because it's my favorite subject, but I will turn the microphone over to Carla first. Even though you are our last contestant, I'm going to ask that you continue speaking on this subject, please. Thank you, Jennifer. Admiro mucho la estructura y la organización de los colegas extranjeros. Siento que en México nos falta un poquito más ese tema de organización. Admiro también mucho su puntualidad, la manera en que ellos respetan el tiempo de los demás, la objetividad al expresarse, su capacidad para trabajar en base a resultados y en productividad. Pero también admiro mucho el estilo de nosotros los mexicanos, de cómo nos esforzamos y ponemos pasión a lo que hacemos, la vibra que le inyectamos a nuestras actividades, la voluntad de querernos superar constantemente para mejorar la calidad de vida de nuestras familias o de las personas que están a nuestro alrededor, y la manera que tenemos de relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, siempre en camaradería y en amistad. Y claro, pues lo creativo que somos, el ingenio mexicano. Esas son para mí algunas de las diferencias. Considero muy importante tener equipos multiculturales en las empresas, ya que los colaboradores pueden estar expuestos a diferentes puntos de opinión, experiencias, estilos de trabajo, y esto se traduce en una gran variedad de conocimientos que genera que aprendamos unos de otros, y lo mismo genera empatía y tolerancia. Las barreras del idioma y las
tradiciones y culturas pueden ser una barrera, pero yo lo vería un poquito más como una oportunidad para crecer en lugar de que sea un obstáculo. En cuanto a qué perspectivas y habilidades podríamos utilizar nosotros mujeres en cuanto a lo multicultural, la carrera que yo estudié en parte es mucho porque a mí me gusta mucho el tema de conocer nuevas culturas, de viajar, y eso yo creo que ha permitido que abramos un poquito más la mente. Siempre he sido fan de lo multicultural, siempre. He tenido, gracias a Dios, amistades en otros países, y eso es lo que a mí me ha hecho como ver cómo ellas se desenvuelven en alguna actividad, qué estilos de vida, qué es lo que aplican en sus trabajos. Entonces yo hago una especie de benchmarking, o sea, copio las mejores estrategias, las mejores prácticas de ellas y las aplico en mi vida. Y siento que en un mundo tan globalizado como lo es el mundo de hoy, tan cambiante, es casi obligatorio tener una mentalidad abierta a lo extraño, a lo que es de fuera. Salir de lo conocido, adaptarnos al cambio es una gran habilidad. Eso nos va a permitir expandir nuestros horizontes, y también la habilidad de ser empáticos y tolerantes es básico. Son habilidades que son muy valiosas a la hora de establecer comunicación con inversionistas, con clientes en el exterior, con colegas en el exterior. La aplicación de todo esto, yo creo que nos asegura el mantenimiento de estas relaciones y el mantenimiento y el fortalecimiento de estas relaciones en el extranjero. Yo creo que eso sería lo que mi aportación. Thank you very much, Carla. I appreciate that. And I can certainly agree with your comments about Mexico and Mexicans. You have all taught me a great deal, and I very much appreciate that. I'm going to ask Sarah to be the next one to step up to answer this particular question and share with us what has been your experience across borders. Well, the company I work for, we work in many different countries. And what I have observed working with multicultural teams is that we actually have more similarities than differences, and that our underlying concerns are all pretty much the same. We want good career opportunities, human health and safety, and a clean environment for all living things. In mining, we plan for operations and closure to ensure that our underlying concerns are met at our mining operations. And it's fun to be on that team. Thank you, Sarah. That's an excellent point. It's human. Perdón, Jennifer. Nos quedan 3 minutos para seguir respetando los tiempos y seguir ajustándonos. Muchas gracias. Sí. Nancy, could you please give us a few moments on this? Sure. Okay, so multicultural diversity has helped me more in the mining industry than any other industry I have worked for, because of the diversified cultural workforce that mining employs. Growing up in Orange County, California, by immigrant parents, I was crafted by my parents to understand the challenges that immigrants have in other countries firsthand. Now that I work in Mexico's mining aligns with similar challenges, mining a mine in foreign countries, in foreign locations, by foreign companies. Because of my style of multicultural upbringing, I'm more aware about the stigma that cultures have and perceive the effect that it may have in the workplace. And that's what I can share, Jennifer, from my end. Thank you, Nancy. And Andrea, I'm going to give you the last word since you have considerable experience in this aspect. Well, thank you. Thank you, Jennifer. And I'll try to help get us back on schedule slightly, but to Sarah's, Carla's, and Nancy's points, really, I'll be brief, but really in cross-cultural relationship building, being an active listener and concentrating on what others are truly saying
is so helpful. If you have questions, ask. It's okay to ask questions. If you're working with somebody from a different culture, you know, so many cultural subtleties exist across different cultures. So really celebrating those differences and learning from each other are key, are so important, and just kind of beyond the straightforward business tasks of the day, you know, and really celebrating those can move mountains and build minds. I agree with you. Thank you. Thank you, Andrea. I believe you're 100% correct that we actually can move mountains. And I think with that, I am needing to close the panel. And I appreciate very much everyone's participation and willingness to share some of the more challenging aspects that you have experienced in your careers. Gracias a todas por su atención y iremos al siguiente panel. Thank you all for your attention. We will now move to the next panel. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco enormemente seguir respetando los tiempos. No se siente muy bien en un panel en el que estamos hablando de darle la voz y dejarse expresar libremente, estar compactando los tiempos de participación, pero pues bueno, tendremos que escucharnos todas. Nos pasamos a un momento muy importante en nuestro evento. Es sin duda un evento que nos llena de orgullo tener la participación de la Cónsul General de Estados Unidos en Nogales, Laura Wiedebach, quien moderará el panel de asociación y mentoría. Realmente nos llenamos de mucho gusto en esta tarde. Gracias por honrarnos con su presencia, Cónsul Wiedebach. Cedo la palabra. Estamos en el momento clímax de este foro de MegaWomen, mujeres en la minería de la Megaregion. Gracias. Gracias y saludos a todos. Wow, right? Wow. This has been, and I know we still have this panel and a few more to go, but this has been such an incredible morning, getting to hear from all of you and your experiences, not just in this sector and not just in this region, but the points that you all have brought up about the challenges that we face in areas, male-dominated areas, such as this particular industry. But I'm just so inspired by everyone we've heard from, and I was inspired when I met with this panel a couple of weeks ago, and this has just been an incredible morning so far. And I have to just take a second, if I can, just to personally thank, as a female Foreign Service officer, I've been in the Foreign Service for about 19 years. And I am sitting in the seat that I'm sitting in today because of women like Melissa Sanderson, thank you so much, like Ambassador Palmer, who spoke earlier, who have not been afraid to step forward, who have been courageous, who have really opened the path for female Foreign Service officers like myself to be considered, frankly, for the positions that we're considered for. I remember a conversation I had on my last post with a retired Foreign Service officer at a public event we were doing for American citizens. And she said to me, you know, I was a Foreign Service officer as well, but I got married, and under the rules at the time, which only changed not in the so distant past, she said, I had to resign because I got married, and married women were not allowed to be Foreign Service officers. And she thanked me for my service, and I thanked her for her service, which led to the change and to where we are today. So I just wanted to take a moment, as they say in Congress, I think it's a point of personal privilege, to say thank you to Melissa and to Ambassador Palmer for their service as women leaders in the Foreign Service.
When we came together to talk about the panel, this particular panel, we wanted to ensure, or not just this particular panel, but the morning in general, is we wanted to make sure that everyone walked away with 1, 2, 3, 4. In the case of my list here, so far everybody that has spoken, potential partners and mentors and people we want to get to know more. Our 2 student speakers have 2 stars by them on my list of people that I want to talk to more, to see how we can continue to use their experience and their current experience and what they're going through now to build capacity in this field. And I'm so grateful that we have a panel now to be able to talk about the issues that have been raised in every single panel thus far. And we're going to dig down a little bit more in the importance of mentoring, partnerships, creating supportive relationships. Everyone so far has said that has been important to them, and now we want to take this opportunity to talk to our distinguished panel here on cross-border collaboration and, excuse me, partnership and mentoring. I apologize, I have a little bit of a throat issue this morning. So as we go through, and I'm going to introduce our panel, and we will start by having them introduce themselves and ask and share an example of partnership or collaboration that has worked well, a personal experience that's worked well, and maybe an experience that hasn't worked so well, because I think we can often learn from those. And so I just want to briefly introduce our panel, and then we'll introduce them individually to allow them to share a little bit more about themselves. With this, for our panel, we have Catherine Arnold, who is a permitting and compliance expert for Arnold Environmental Consulting. Bunya George, who is the executive director of the Greater Yuma Port Authority, a group with which the consulate works a lot. Dr. Haji Agraz, who is the founder of Asimetría and a professor for the Tecnológico de Monterrey in Hermosillo, the campus Sonora Norte, and Michelle Valdez, who is a community relations manager for Fresnillo here in northern Sonora. And so as we go through and want to talk about our first opening subject, which is asking our panel members to share an example of partnership or collaboration that worked well or perhaps didn't work well. Catherine, if you could start by introducing yourself and maybe sharing some of your experience with partnership and collaboration. Thank you, Ms. Biederbach. I'm really excited to be part of this panel, and I want to thank you very much for inviting me. I got about 34 years of experience in mining, and the last 12 years I worked on one project, which is pretty common here in the United States, but not the best way to spend your career. I actually have worked for ASARCO, which is now Grupo Mexico, and a consulting firm for a couple of years, and then I transferred over to this other project. But the example that I would have of the collaboration that worked well, about 25 years ago, we were working with a French company in French Guiana. And I was in charge of going down and making sure that we understood the operations and then understood all of the environmental risks that were associated with it. I didn't speak the language very well, but technically the terms are fairly similar. And I spent a lot of time with the environmental engineer down there, who was a gentleman from France, and very good collaboration, not afraid to share, and accepted me as a peer or someone who's at least evaluating his work. A position that didn't work as well was about the same time ago, 25 years ago. I was I have operational experience, and I'm a metallurgist by training. And so we were evaluating some equipment in Sonora, and I was one of the engineers that was along to do this evaluation. When I got to Sonora, to the operation, the gentleman there assumed that I was there to take notes, get coffee,
and be the secretary. And so it was really hard because I didn't speak the language. I also didn't really know quite how to get past the cultural problems. And 25 years ago, there weren't a lot of women anywhere in mining. So it didn't work well. I was able to do my job and do the evaluation, but I think that the collaboration would have been much better had I understood and had he understood exactly what the expectations were. Thank you so much. I think that's a really good example of something that Julia was talking about in the first panel, which was the importance of allyship and how we can work with those, especially men in our industries who do not make the assumption that we are there to take notes or that we are there for an administrative process, and also I think reinforces the focus that was discussed earlier on where growth is occurring in this industry and in others, that the assumption is still that we are in supportive roles. Thank you, Catherine. Bunya, would you like to share a little bit more about yourself and maybe talk about some examples of partnership and collaboration? Wonderful. Hi, good morning, Ms. Laura. Thank you so much for the introduction, as well as the opportunity to contribute on the cross-border collaboration panel. And to Ms. Jennifer and everybody involved in putting this event together, I guess it's just a prime example that, cross-border collaboration is possible and can be fruitful and very successful with what we've heard and what we've seen today. So the Greater Yuma Port Authority, I myself am not in mining, right? I come from America's salad bowl, where we've got about $3.2 billion in a gross economic return when it comes to agriculture. I do hold a great admiration for the mining industry that came to light kind of via conversations and networking through events hosted by the Arizona-Mexico Commission, where I first met Mel Sanderson. And I think Mel is like kind of the celebrity on the panel. Everybody refers back to her because she's just so great and wonderful. So the Greater Yuma Port Authority has worked in conjunction with so the Greater Yuma Economic Development Corporation, Forefront ED, which is an initiative, started here in Yuma County for 4 regions and 2 different countries. So essentially they represent Sonora, as well as Baja California, California, as well as Arizona. So their overall goal is to promote economic development and education between both countries, as well as OPRODE, which is in San Luis, Sonora. It's equivalent to the Economic Development Corporation arm, but located in Sonora. So we had put together a binational forum. I want to say that all of the organizations were kind of early on in 2018. And we just started a conversation with Mexico. You know, obviously our collaboration was going to have to be cross-border. So we just started to talk to our Mexican counterparts, and we had put together a binational forum. So our first forum was in person in 2018. And just with any event, which I know a lot of because we have the female roles, we've been organizers. So we thought, okay, great. We'll think about what's coming on in Arizona, what's coming on in Sonora, and we'll host it in Sonora. And then next year we'll host it in Arizona. Well, we didn't know the pandemic was coming, right? So then first event was located in Sonora. You had to get the logistics right to transport people to the area in Sonora, the translation, the food, the speakers, and then we're on the US side there and the Mexican side. And we worked well in conjunction with each other. Everybody took on just a tiny bit of the task in order for it to come to fruition. We were able to organize that. It was successful. We had over 150 attendees. And then we went ahead and scheduled a second binational forum, which was also done via Zoom.
So we had Port of San Diego, Hutchison Ports, DAPAC, BIMSA, and Aduanas Mexico. And again, overall goal was to provide insight on bringing freight in with an alternative form of the Long Beach port and bypassing some of the stringent kind of Caltrans regulations. So if anybody were to come in through the Ensenada seaport and then translate into Mexico and then come out through either Nogales or Arizona, and just kind of going out and highlighting really our regional assets. So really it was just important to start the conversation in Mexico. We can have all these great ideas, but essentially they're a partner. And I guess it was Governor Ducey that said it best, you know, Mexico's not our neighbor, they're our partner, because at least a neighbor could move. And, you know, Mexico is, they are where they are. So we have had really, really great successes with the organizations that we have worked with in San Luis Sonora. Thank you, Bunya. I think that's a really good point. You know, the event we're having this morning is so unique in so many ways, because there are very few other regional areas where we are a mega region, where we are neighbors and collaborators and work together on a regular basis. And so as we're having the discussions we're having and we will continue to have about mentorship and partnerships, we sort of have this naturally greater expansion of ideas and opportunities across the border to create those partnerships. Moving to our next panelist for a brief introduction and discussion about partnerships in general. Hetty. Hi, hello. Thank you very much for letting me be part of this panel. I'm very, very excited about it. Yes, my name is Gertia Gras, and I'm founder of Asimetria. It's a consulting company mostly dedicated to working with small and medium-sized companies in leadership projects or new projects that they want to pursue through in their companies. And also I work very much with family businesses, but I have been in the academic world from some time. I'm a teacher in Tecnológico de Monterrey, and I have been director of its Industrial and Systems Engineering program, and also the director of the technology park there. And I'm still a teacher, a professor there. I have been for some time. And well, I'm going to continue in English just because the question is presented that way. And I can, about cross-border collaborations, I can recall some, but I want to focus in one that we did once with University of Arizona and Tecnológico de Monterrey, and we were doing this some cross-border research and data collections in which we had to involve well, teachers and students in both sides of the border. And this is an example that worked very well, and I think that this partnership worked because it was very well planned, involving a lot of people from management of our universities and also professors and students that were part of the project. And I think collaboration is not possible without planning, especially setting the objectives. I very much agree with Catherine that she was saying that we need to understand both sides' expectations about any project that we work with. So I think we need also to especially in this type of projects, I think there has to be learning from both sides. You need to
to have that feeling that you are like getting something and also giving something to the other part of the team, and then that you are putting your skills to work. Of course, also in this context in which maybe women are supposed to take notes or bring coffee, no, that's not like acceptable. We need to feel that we are putting our skills to work, and also that we are going to be part of the final outcome. So I think planning is key. I would say also that to have real leadership in every team is very important to make things happen according to plan, and also to feel that you are really part of the team and really part of the outcome. Pardon me. I think, that's a really important point about setting expectations as we walk into an event, or we walk into a meeting, or we walk into a room, or we are collaborating on a project, is that the expectations are set and that we understand in our minds what our role is. I think Mireya brought up a good point when she was talking about walking into her classroom, and the assumption was that she didn't belong there. And that professor was quickly corrected, and I think that is correct. And as we're building these, working on collaborations and partnerships, setting expectations and understanding, especially with cross-border programs. And we're going to talk about that in our next question, actually. But I'm going to continue and ask Michelle to give us a brief introduction of herself and give us an example of partnership and collaboration. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, ok, gracias. Pues mucho gusto. Mi nombre es Michelle Valdés y yo trabajo en mina de herradura para Fresnillo PLC, aquí en Minera Penmont, su casa. Tengo 3 años ya trabajando aquí para la empresa, y pues el trabajo comunitario creo que es lo mío, ¿no? Me encanta desarrollar este trabajo aquí. Lo hacemos particularmente con 23 comunidades, entonces es algo de trabajo, pero es, yo creo, muy redituable al momento de ver este desarrollo, ¿no? Por el que la minería trabaja día con día. Y pues bueno, respondiendo a la pregunta que nos estaban realizando, yo recuerdo mucho durante mi primer año de trabajo una experiencia que a mí me formó mucho para poder comprender y aperturarme a visualizar lo que es en realidad el tema multicultural, y es una experiencia que atesoro mucho, que es durante mi primer año estuvimos trabajando, me tocó en un proyecto en la sierra que estábamos en una de las operaciones, vivir una consulta indígena para un proyecto de la empresa minera. Yo creo que este tipo de procesos sabemos bien que no son procesos fáciles, pero sin embargo lo llevamos a cabo y nos aventuramos en esta experiencia, ¿no? En colaboración precisamente con el gobierno, como lo es Semarnat, CDI, que la Comisión de Derechos Indígenas, que hoy es INPI, la COEPI, un órgano estatal, y la Comisión Estatal también de Derechos Humanos de ahí del estado de Chihuahua. Entonces, yo creo que el poder, como decía Gertie ahorita, el tema de la planeación, pero sobre todo el poder sentirse parte de la comunidad, porque esta consulta precisamente tiene que ser previa, libre e informada, y creo que generas un enfoque inclusivo porque tienes que lograr el que se lleven estos procesos de la manera más transparente, pero sobre todo el hecho de poder incluir, en este caso, sí era comunidad indígena, sí era comunidad que hablaba en su dialecto, y ese fue, yo creo, el mayor reto. De repente sí nosotros nos sentíamos como excluidos, ¿no? Pero nuestro mayor reto también era poder comprender la cosmovisión que ellos tienen. Las comunidades eran rarámuris, entonces yo creo que el mayor aprendizaje de todo esto justamente fue el poder venir de diferentes procedencias, tanto como iniciativa privada como para el gobierno estatal y federal,
y también como la comunidad que propiciamos precisamente también la inclusión de un intérprete para hacer este proceso más equitativo, pero sobre todo no dejar ninguna idea, ninguna opinión fuera, y poder llevar a cabo esta consulta fue sumamente enriquecedor porque precisamente logramos conjuntar estas 3 visiones en un solo espacio para un bien común. Entonces es una experiencia muy, muy padre, que las consultas indígenas, que a lo mejor pueden llegar a ser muy rigurosas o tediosas en ciertos aspectos, la comunidad de ahí de Chihuahua nos abrazó muchísimo y sobre todo nos enseñó mucho en el tema de temas de equidad, pero sobre todo procesos participativos y de comunicación entre ellos, ¿no? Thank you, Michelle. I think that's also just a really terrific example of when we're building partnerships and collaboration, that we need to be as inclusive as we possibly can, because everybody's voice is important, especially in this region where we do have such a large Indigenous population on both sides of the border. Thank you very much. Before we move into the questions with regard to specifically about mentorship, I wanted to see if we could get our panel members to give us a little bit of advice for either Mexican professional women who have not yet worked in the United States, or U.S. professional women who have not yet worked in Mexico, and what advice would you give them as they're looking forward to taking advantage of our event this morning to create new partnerships and collaboration? Catherine, would you like to give us maybe some an example or some advice on for somebody wanting to work in the United States? Sure. Be bold. Know what you know and be bold. Don't be afraid to speak up. Don't be afraid to say what you know, and don't be afraid to contribute. Even in the United States, you end up with people who are old school and really old school. So don't ever be afraid to say what you think and where you are. You may not always get a great reception, but you have to be true to yourself, like we heard from a panel member earlier today. Terrific advice. Terrific advice. Michelle, do you have some advice for maybe a U.S. professional woman who wants to come and work in Mexico for the first time? Uy, por ahí se cortó al final, pero es guiado hacia la misma pregunta. Pues ahora sí que aventarse. Yo creo que aventarse es la mejor recomendación que les puedo dar, porque también, como en Estados Unidos, aquí en Sonora y en México, como comentaba ahorita Lourdes, pues somos un país, un estado particularmente en Sonora, rico en la minería y sobre todo en la cultura. Entonces, en donde quiera que tú vayas del país de México, ya sea de residencia, como estudiante, como profesional, como investigadora, yo creo que vas a adquirir una visión diferente en cada punto, por más cercana que sea la comunidad o más lejano. Si te vas a Yucatán o si te vas a Sonora, las experiencias que vas a tener, y aparte del tema medioambiental que vas a ver y todos los panoramas, vas a vivir una experiencia increíble y aprender muchísimo. Aquí se aprende de todas y de todos, ¿no? Esa sería mi recomendación. Thank you. Bunya, would you like to give us your thoughts on this, your advice? Well, I guess the key in the sentence is want to work, right? So you're obviously there because you want to make a difference. The authority in this case hadn't had an executive director in probably over about 6 years. So when I came in and interviewed, they hired a gentleman for the first round. And so I was in second spot, and I said, okay, so, and I just kind of moved on, continued with what I was doing. And a few months later, they came back around and the board had gotten together, and they said, well, let's just give it a shot, because sometimes the role that you may be put into isn't necessarily outlined, and you kind of have to mold it into what you think it's going to be, whether that's in Mexico or whether that's in the US. Like, prove your worth, make a difference, just go in, kind of with like they say, with both feet, and just know that you're there to,
be solution oriented, obviously there's a problem, obviously there's a position for it, and say, hey, doesn't matter if I'm a gentleman, if I'm a lady, at the end of the day, I'm here to give you results, and I'm going to prove to you that I'm going to do that. And like I said, that's going to be en ambos lados, on Estados Unidos or en Mexico. So just go for it. Great advice. Arti, what advice would you have? Of course, I agree with everybody in the panel about speak up and being enthusiastic and solution oriented. But still, I think we have to think of something else. Well, in addition to these, I have found when I have worked in multicultural teams, that first you have to know the people that you are going to be working with. And especially if you are like maybe forming a team of people from different countries, you have to make sure that the right people is in the team, those that have the resources and the skills that you want in the team. But also, I think you have to learn the codes of conduct. Especially if you're in another country and this is your first time maybe working with people from, maybe if you are in the United States and you're your first time working with people in Mexico or vice versa, you need to learn the codes of conduct, maybe, or in any other country also. You have to be aware of things that you can or cannot do, or things that maybe it's very easy to say in your country that might not be as easy, or maybe at sometimes might be offensive in another country. So sometimes I see that people, men or women, that get to this multicultural teams, like trying to be very casual or saying jokes and maybe comments that are not appropriate. So I think at least at the beginning you have to read the room and understand, because you don't want to start an international relationship, like making other people think that you are informal. So also you have to make sure that you understand the language, or that you have someone in the team that does understand the language, because I've seen that sometimes misunderstandings come because we are not very well, or enough fluent in the language. And once you understand that, I think then you have to put everything you have in that work, and of course let people know that you can contribute, that you can be part of the team and part of any solution that you are looking forward to achieve. Terrific advice. And for those who may not have seen Jennifer's comment in the comment section, be bold but read the room, I think is really very important. And as somebody who works every day in multiple languages, my biggest fear is inadvertently offending someone because I have conjugated a verb incorrectly, or I have put the accent in the wrong place. So it is real, and I'm paid not to cause international incidents. So that's really important. But I really like, Jennifer, thank you for your comment. I think that's really important. Be bold but read the room. And understand what's happening. Arti, I'm going to stay with you actually for the next question, if you don't mind, to kick it out the discussion about mentorship off. Not just because of your, well, in addition to your experience in this particular industry, but also your work working with small businesses and mentoring women. Could you share an example of when, of how partnership or mentorship with other women have helped in your career? And what was it about these relationships that made them successful? And just going to your work with small businesses, how do you apply that in the work that you do?
What was that for me? I'm sorry. I'm sorry. Okay. Yes, 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 it was for you. Yes. Yes, of course. Well, I have had mentors, I think, but I have been around for some time now in the professional life, and I really cannot remember a mentor that's a woman. But I think I have had people that have helped me in my career to develop professionally. And you know, one of the best things that that they have done for me is to believe in me. So they have believed in me, and they have maybe not given me any advice that I can really recall, but they have put me in a place, or they have given me an opportunity to show that I can do the things they believe I can do. So I think that as far as mentorship, I have seen that has been great for me in my career. But also, I think I have had more opportunities of being a mentor than a mentee, and I have seen that, and maybe this is bad to make a generalization of, but I think that sometimes we feel so proud of being the only woman in the table, or the first woman achieving something, that we fail to understand that getting there compels us to bring other women to the table. So for me, I think the best examples of collaboration and mentorship and achieving things with other women come from my participation in the Women's Commission of Canacintra, which is an industry chamber that we have here. And I think that women are get very passionate when we are convinced of something we want to achieve, or some project we want to work in. But first, I think the best thing to do as mentors is to get everybody to know each other, and to become friends as women. And then we can really go and achieve things that maybe we didn't think in the beginning we could. I think that being truthful and open makes all the difference. And also, when you are a mentor, I think that you want to share everything, or you need to share everything as a mentor. And I think that being a mentee, I want that from my mentors, that they share with me all the secrets of success, but also that I can learn from their mistakes. Because and let me tell you, when you are a mentor, sometimes you feel that you are giving someone the secrets for them to be your competition, but that is the meaning of being a mentor. I think you have and you appreciate that very much from a mentor, and you also are so grateful if they do that you will do the same if you have the opportunity. Thank you so much. That's a really good point about being a mentor, is not being afraid to, and I think, you know, I've had people in my career I know who have said they were mentors, but it was sort of this artificial relationship that didn't grow naturally. And I think it's those that grow naturally are more successful. In the case where this was sort of forced upon both of us, it was clear after the first meeting that that she, you know, sort of felt like everybody, the women coming up behind her were competition, and that relationship did not work for me, at least, and that was pre foreign service. That was in my first career. Catherine, would you like to share with us an example of how mentorship with other women has helped you?
Well, I'm kind of like Gertie. When I first started, there were no other women, and so, or very few, and so there weren't many to actually help. I was lucky to have a lot of men who were willing to allow me to fail, and then help me to succeed. And I think that was the first thing that I learned, and one of the most important lessons is that failure is always good. It never hurts to fail a little, so that you can learn what you did wrong and then get better. And they weren't afraid to let me fail. And by letting me fail, it made me much stronger and much more sure of myself. Later on in my career, I have some very good friends who are also mentors to me, and they help me with self-doubt when I do the self-talk where I'm not doing something right, or I did something wrong, or I felt like I did something wrong. They actually helped me see where I was probably not doing it wrong. It just may not have been the best way, or maybe it was the best way, and the people I was working with just weren't who I needed to be working with at the time. So I'm lucky that way, because I have some friends who are very honest with me. And I think Gertie's right. You have to be very honest. I spend a lot of time, or I did until just recently, a lot of time with some younger women that I worked with, and trying to get them to understand that it's okay to fail. It's okay to do things wrong. Here, you try this. If it's a failure, the buck stops at my desk. And if it's a success, it stops at yours. And that gave them the opportunity to do things wrong and right. And so I hope that I was able to show them that sometimes failure is a good thing. And it's not a bad thing to learn how to share your successes. That's terrific. Thank you so much, Catherine. Michelle, do you have an example you'd like to share of how being mentored or mentoring others has helped you? Gracias. Yo creo que es un tema de reciprocidad. Digo, estoy escuchando a mis compañeras y definitivamente tienen toda la razón. Sin duda, Fresnillo PLC es una empresa muy comprometida con la infancia, y justamente a esto voy, con que los mayores mentores y las mayores mentoras que me he encontrado en este andar de la minería son las niñas y los niños. O sea, definitivamente cuando hacemos trabajo comunitario y que de repente vamos y tenemos un programa muy ambicioso para poder transformar, ayudar a transformar y co-crear con las comunidades, son los niños que nosotros ponemos los proyectos, digamos, en marcha una vez que ya son, digamos, propuestos por la misma comunidad, pero sin duda ellos nos muestran el valor de verdad de la minería, el valor de verdad hacer comunidad. Y sin duda nos han dado lecciones, particularmente a mí, de si te caes, o sea, es como un niño, te levantas así de resiliente y así de empoderado, poder seguir intentando hasta que tú logres tu objetivo. Y también yo creo que toda la contraparte en el tema de paciencia, en el tema de perseverancia, pero sobre todo disciplina. Yo creo que grandes ejemplos de mentoría para mí son el ingeniero Arturo Arredondo, que mucho sentido social tiene con la comunidad y la empresa, es un gran líder, y el ingeniero Ezequiel Rolón, que es nuestro subdirector, ¿no?, de sustentabilidad. Y pues en cuanto a mí como mentora, trato de ser una mentora que motive al talento joven, a soñar, sobre todo las chicas que ahorita viven en comunidades rurales y que a lo mejor no tienen acceso a muchísimas posibilidades que una chica quizá en la cuestión urbana, en la población urbana pudiera llegar a tener, desde la salud hasta como la educación, que nos puede parecer demasiado sencillo accesar a ello, pero para ellas es todo un reto, y aún así se consolidan como grandes estudiantes hasta la universidad y hasta grandes profesionistas, ¿verdad?, ya después convertidas. Yo creo que es uno de los mayores pues logros, ¿no? El que te digan de repente, ¿sabes qué? Es que tú fuiste mi inspiración para poder lograr esto, y a tan corta edad, en mi caso, yo creo que es un orgullo, y sobre todo te motiva para seguir dando todas las pilas para poder, porque nunca sabes a quién te está mirando ni a quién estás inspirando, entonces por eso siempre hay que echarle, yo creo, todas las ganas, ¿no?
3 minutos para concluir el panel. Muchísimas gracias. Thank you very much. What I'm going to ask, I think we're going to go to our last question. I'm going to ask each panel member to conclude with their thoughts on our last topic, which is we've talked a lot about our experiences and lessons learned. And looking forward to the future, what role do you see yourself playing as a successful woman in your field? Bunya, would you like to share with us? Of course, thank you. So overall, you know, I've been with the authority a little over 2 years, and they initially were established in 2000. So sometimes I'll get some of the board members, remember in 2000 when they XYZ 1, 2, 3? Well, I was a freshman in high school in 2000. So, you know, the mindset is a little bit different on what I wanted as a freshman to cross-border collaboration. So with that, you learn so much. You know, you have somebody with 15, 20 years experience, you know, that you wish you could glean overnight, but you don't, and you can't. So just to really learn from everybody's successes, from the failures, and just continue to highlight the region. You know, that we've got kind of a competitive edge here with Sonora and Arizona, and I look forward to not only opening up that dialogue on the Mexican side, but just to ensure that here on the US, you know, we just continue that really strong partnership. And with everybody that I've met, everybody here on the panel, I'm excited. And, you know, I'm 3 years in, and I'm looking forward to the next, you know, possibly 10, 20, 30, you know. So outside of that, I'm really thankful, and I just really continue to want to be solution oriented for our region. Thank you so much, Bunya. Catherine, do you have a parting thoughts on what role you're going to play? Yeah, I'm kind of at the end of my career rather than at the beginning. So I'm really hoping to be able to continue to work with the university. I work with a Montana University, and then a little bit with the Utah, some in Arizona. And so I try to reach out and make sure I'm available to students and give some advice, or at least the opportunity to meet someone who's kind of made it through the gauntlet of mining. So I hope to be able to be a resource. Thank you so much. Harthi, what role do you see yourself playing? Thank you. Well, I think well, I'm currently with my consulting company. I'm currently looking forward to have more international collaboration. Maybe help. I have thought. As I'm very focused on family businesses, not mining, but there might be some businesses there that are family businesses. And I think there's a big opportunity, especially in when we have this bilingual families, or families, Mexican American families, for example, in the United States, that I could work with and help. I actually last year I started, also I became a member of Family Firm Institute. I like this like international collaboration. I think I can learn a lot from that kind of collaboration, and things that I can use in my practice, but also share with the companies I work with. So I'm still looking forward to do that. And also I want to continue being in organizations like Canacintra, where I am, and also Tec de Monterrey, that is where I teach. I like to extend relationships and know people. And of course, I want to I have the chance to write for a newspaper, and I also want to keep being a mentor and a spokesperson for women and professionals in my field. So if I have the opportunity, so that's what I'm looking forward to now. Thank you. Thank you. Well, you have 100 women who are following this this discussion and have just written down. So I'm sure they'll take advantage. I know we're a little bit of time over, but could I give Michelle 45 seconds to wrap up and let her know and let her tell us what role she sees herself playing for successful women in.
Gracias, Laura. Yo creo que es muy rápido. La minería tiene muchísimas oportunidades para demostrar de lo que está hecha cuando está bien hecha la minería, y es un orgullo, yo creo, poder continuar desarrollando no solo en Fresnillo PLC, sino también a través de los vínculos como ese clúster minero, a través de la Comisión de Sustentabilidad, nuevos proyectos y nuevas ideas en compañía y alianza de todas las mujeres que se puedan sumar para poder desarrollar proyectos en la comunidad que fortalezcan estos vínculos de confianza, pero sobre todo que ayuden a desarrollarse a las mujeres de las comunidades que quizá pues no han tenido un contexto tan prometedor por las condiciones pandémicas que estamos viviendo, pero el poder llevarles a ellas información, pero sobre todo este trabajo comunitario que nosotros hacemos va a poder aportar muchísimo para que ellas puedan sentirse seguras de sí mismas, pero sobre todo emprender sus propios proyectos para poder ser líderes de su propia comunidad. Yo creo que eso es lo que la minería trata de hacer en su trabajo comunitario, y pues ahí nos estaremos viendo cuando gusten. Gracias. Gracias, Michelle, y gracias a todas. Thank you very much to our panel, and I will turn it back over to our host. Muchas gracias, cónsul. Muchas gracias a las panelistas. La verdad ha valido la pena cada minuto que nos hemos excedido, porque sin duda queremos escuchar más y más de lo que nos quieren compartir cada una de ustedes. Aprovecho nuevamente para invitar a las personas que apenas se están uniendo. Tenemos transmisión por YouTube y en nuestra página de Clúster Minero de Sonora en Facebook tenemos lista la liga para que se puedan ingresar a este Zoom. No ha bajado el número de participantes en nuestras plataformas. Eso quiere decir que siguen muy interesados por seguir escuchando todas las experiencias que las mineras MegaWomen de la Megaregion están compartiendo. Me siento muy contenta de seguir con mucho ánimo escuchando a todas y viendo todas sus preguntas en el chat de Zoom. Estaremos dando seguimiento a cada una de ellas, y si hay espacio al cierre de esta transmisión, pues estaremos también respondiendo estas mismas. Agradecería nos siguieran compartiendo sus datos en el chat para crear este directorio de mujeres mineras en Sonora y en Arizona que les estaremos haciendo llegar en breve. Continuamos con otro momento muy importante. Tengo que decirlo, quizás me salga un poco del guión, pero es un gusto y un honor presentar a una persona que realmente nos está inspirando en México y a la cual considero una mujer que siempre está luchando y dándonos palabras de aliento, que es joven, que es comprometida y que es responsable. Voy a presentar a la licenciada Karen Flores, directora general de Camimex. Ella es la primera mujer en dirigir la Cámara Minera de México, ha promovido acciones en beneficio de las comunidades mineras, ha hecho estrategias de comunicación, de negociación y de sustentabilidad. En la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, ha sido vicepresidenta de Asuntos de Gobierno y coordinadora de comunicación del Distrito México. Ella también estuvo a cargo de las relaciones corporativas y gubernamentales de Agnico Eagle México. Es consejera de la Cámara de Comercio de Canadá en México, CanCham, donde preside el Comité de Inclusión y Mujeres Construyendo Negocios. Ella estará participando en el panel Oportunidades Comerciales Fronterizas al lado de Natalia Pérez, directora de la Oficina de Comercio e Inversiones de Arizona en México, a quien, ya que cedemos la palabra, estaremos presentando su semblanza. Por el momento, doy la bienvenida a mi amiga Karen Flores. Adelante, Karen. Lourdes, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que aprecio muchísimo tus palabras. Yo considero, y tú lo sabes también, que todas las mujeres que estamos en este sector aportamos todos los días con nuestro trabajo, y la verdad, Lourdes, mis respetos y admiración para ti y para todo el trabajo que has hecho en el corto tiempo de tu llegada al sector. Has hecho mucho, y eso también abre la puerta para muchas otras más. Así que muchas gracias y gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias al Clúster Minero de Sonora. Muchas gracias también a Arizona por contemplarme para este evento, que además creo yo marca justamente un antes y un después en la organización de estos días en el estado de Sonora y en Arizona también.
Pues bien, yo voy a darles unas breves palabras, una breve plática con relación a la situación actual del sector minero en México y digamos que las oportunidades que podemos encontrar de interacción también con Arizona. Si me permiten compartir mi pantalla, voy a hacer una breve presentación. No sé si ahí logran verla bien. Solo si le puedes poner pantalla completa. Perfecto. Listo. Ahí está, perfecto, excelente. Pues muy bien, para no usar el tiempo de mis compañeras y dar espacio más a que haya interacción entre preguntas y respuestas, voy a dar un panorama muy general de la industria minera en México. Actualmente México continúa teniendo un gran potencial minero. Nos ubicamos dentro de los 10 primeros lugares en la producción de 17 minerales en el mundo. Esto pues confirma el gran potencial que tiene nuestro país. Vale mucho la pena también resaltar que el 70% del territorio nacional contiene características geológicamente viables. Dentro de las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México, que como saben es el organismo gremial que representa cerca del 90% del valor de la producción minero-metalúrgica a nivel nacional, y la cual registramos 123 operaciones minero-metalúrgicas operando en el país, distribuidas a lo largo de 25 estados, 212 municipios y más de 690 comunidades. La minería que opera en el país es una minería moderna, es una minería responsable, es una minería que genera bienestar en cada una de estas comunidades en las cuales se tiene presencia de la actividad. Aquí pueden ver de manera muy gráfica y resumida un dato que publicamos en nuestro reciente informe de sustentabilidad, que además aprovecho la ocasión para invitarlos a consultarlo, el cual se encuentra en nuestro sitio web de Camimex. Y el cual además es el primer esfuerzo conjunto como sector para publicar este informe que marca nuestro desempeño no solamente económico, sino también social y ambiental. Aquí podemos ver que la minería, más allá de la operación y de la contribución económica, también apoya el bienestar de las comunidades. En 2019 impulsando 41 clínicas y centros de salud, invirtiendo más de 7,400 millones de pesos en acciones a favor del medio ambiente, apoyando más de 540 proyectos productivos en estas diferentes regiones y proyectos que son alternos a la actividad minera, otorgando más de 5,200 becas a lo largo de todo el país, plantando más de 2,9 millones de árboles, lo cual convierte a la minería en una de las industrias que más árboles produce, con 6,6 millones de árboles y más árboles planta en el país. Así también se invirtieron más de 1,700 millones de pesos en acciones en desarrollo social. Se construyeron y apoyaron además 78 centros comunitarios y generando una derrama económica en estas regiones de más de 190,000 millones de pesos anuales. Según estos datos que tenemos a 2009, 5 minerales aportan el 82% del valor de la producción minero-metalúrgica del país, siendo el oro el que mayor valor aporta con el 27,7%, el cobre con 24,6%, seguido de la plata con 16%, zinc con un 7% y el fierro o mineral de hierro con 6,6%. Coincidentemente también 5 estados aportan el 80% del valor de la producción minera nacional. Aquí podemos ver, por supuesto, que lo encabeza justamente el estado de Sonora, aportando el 36,6% del valor de la producción minera en México, seguido de Zacatecas con el 16,8%, Chihuahua con el 11,5%, nos vamos posteriormente a Durango con el 8,8%, a Coahuila con el 6,2% y estados que ahora se han incluido, digamos, en los primeros estados productores, Guerrero con el 5,1%. Como lo comentaba hace un momento, las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México son empresas que en sus operaciones se rigen bajo 10 premisas que hemos pues establecido de alguna manera en conjunto con ellas aquí en la Cámara Minera de México. Estas 10 premisas son una minería enfocada a la sustentabilidad, una minería moderna, receptiva con las comunidades, con todos los agentes de interés, responsable ambientalmente, tecnificada, transparente, segura, respetuosa, comprometida e incluyente. Justo en estas oportunidades
de interacción y también de intercambio de negocios con Arizona y en materia de proveeduría, por supuesto podemos encontrar diferentes rubros en los cuales se puede aportar con nuevas tecnologías no solamente en materia operativa, sino también en materia ambiental. Ahora, ¿cuál es nuestra situación actual cuando hablamos de la inversión? La inversión en minería en México, desafortunadamente en los últimos años ha registrado una caída. Sin embargo, vale la pena resaltar que en los últimos 9 años se han acumulado más de 44,000 millones de dólares en inversión en minería específicamente para el país. Hay un ranking del Instituto Fraser, un instituto en Canadá que mide a nivel global 15 índices que marcan la atractividad de los países en materia minera. En esta ocasión, con su informe recientemente publicado hace un par de semanas, se evaluaron 77 jurisdicciones, dentro de las cuales pues se ve que México ha caído algunas posiciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver que algunos indicadores como el de régimen fiscal ocupamos el lugar 53 de 77 jurisdicciones, en el sistema lugar el lugar 58, en la legislación laboral ante la incertidumbre que han provocado las iniciativas recientes con relación a esta materia, ocupamos el lugar 73 de 77 y pues en materia de inseguridad pues también registramos el lugar 71 de 77 jurisdicciones. Esta encuesta Fraser nos hace tener pues indicadores que nos permitan ver qué áreas son las que hay que reforzar en el país para generar las condiciones propicias y que la minería continúe su desarrollo. En materia de género, que es importante también dar un update en que estamos en estos momentos, la Cámara Minera de México, como saben, en el año 2019 firmó un convenio con la organización WIM, Mujeres WIM de México, que es filial de Women in Mining Internacional, que es la primera ONG constituida en México para impulsar las buenas prácticas en materia de inclusión dentro del sector minero en México. Pues bien, a raíz de este convenio, la Cámara Minera y WIM hemos lanzado la primera encuesta nacional, digamos, en materia de género para el sector minero, la cual se llevó a cabo en 2020, arrojándonos resultados pues muy interesantes. Uno de ellos es importante mencionarlo, es que el salario que perciben las mujeres o que percibimos las mujeres dentro de la industria es superior al promedio nacional. Y en el caso específico de la minería metálica, 80% superior al de las mujeres en el país, y cuando hablamos de la minería no metálica continúa siendo superior en un 23%. La minería afiliada a la Cámara, como les comentaba, implementa acciones en beneficio del medio ambiente, que es otro nicho de oportunidad también de negocio, en el cual les decía yo en el resumen que pusimos al principio, se invirtieron más de 7,450 millones de pesos. Se han impulsado y construido más de 70 plantas de tratamiento de agua en beneficio de las comunidades y de las operaciones. Se han plantado más de 2,93 millones de árboles, que el dato aquí importante es que con estos árboles se han reforestado 3,000 hectáreas y adicional a esto 6,6 millones de árboles han sido producidos en los viveros. Las empresas también apoyan 26 unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Y vale la pena también resaltar que 38 empresas cuentan con certificados de industria limpia y 3 con distintivo de excelencia ambiental otorgado por Profepa. Como conclusiones y para no extenderme tanto, México continúa registrando un amplio potencial minero. El 70% del territorio nacional contiene características geológicamente viables que puede ser un foco de atracción para capitales en exploración. La minería en México pues es una actividad que genera pues un importante beneficio en las regiones donde opera, generando no solo empleo, sino también bienestar social y derrama económica, y cabe mucho la pena resaltarles que esto se genera, pues, como ustedes saben, en zonas por lo general muy alejadas de la urbanidad, donde la minería pues brinda una oportunidad de calidad de vida. Impulsa la educación, servicios de salud, infraestructura básica. Así también pues es uno de los pilares la industria minera que vitales para la reactivación económica de México, y aliados pues de diferentes programas con el gobierno federal justamente para impulsar esta reactivación tan necesaria para México. La minería es una actividad tractora de cualquier otra actividad económica en México, lo cual también pues impulsa justamente una cadena de proveeduría muy interesante.
y pues obviamente estamos trabajando de la mano con el gobierno federal para generar una buena coordinación e impulsar las condiciones propicias para detonar más inversiones en el país. Y pues bien, esta sería mi intervención. Yo estoy a sus órdenes para cualquier pregunta y respuesta y muy agradecida por la oportunidad de estar aquí juntos frente a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Karen. Muy ilustrativa, como siempre, la información. Quisiéramos estar absorbiendo todos estos datos. Seguramente agradeceremos nos compartan la presentación para hacérsela llegar a todas las participantes de este foro y que puedan tener al alcance muy rápido todas estas cifras que, como bien lo comentabas, es un reto importante compartirlas y socializarlas a otros niveles y sobre todo a nuestras comunidades donde estamos operando. Continúo, le voy a ceder la palabra a Natalia Pérez, me permito presentarla. Natalia es la directora de la Oficina de Comercio e Inversiones de Arizona en México. Con más de 20 años de experiencia como consultora de negocios internacionales, ha adquirido una amplia gama de habilidades de investigación que le han permitido trabajar en diversos sectores y ofrecer a empresas y organizaciones internacionales información completa y pertinente para la toma de decisiones estratégicas en un contexto global. Las mega mujeres, las MegaWomen de la Megaregion, le damos la más cálida bienvenida a Natalia Pérez, ya casi en el cierre de nuestro gran día. Bienvenida, Natalia. Hola, muchas gracias, Lourdes. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi presentación. Un segundo, parece que no la pueden ver, ¿verdad? Sí, ya se mira. Ya se mira. Solo es que poner la pantalla completa. yo estoy viendo el Zoom. Ahí está. Perfecto. Listo. Pues buenas tardes a todas. Es un placer para mí estar compartiendo con este grupo de mujeres exitosas, sobre todo en este día tan emblemático. Voy a hablarles un poquito de oportunidades de negocio para mujeres empresarias en el sector minero en Arizona y en Sonora, esperando que con esta información podamos tener un poquito más de participación de las mujeres empresarias en la cadena de proveeduría. Y pues mi presentación será en inglés para aquellas que necesiten entrar al servicio de interpretación para que podamos comenzar. Hello, everyone. It is a pleasure for me to share with this group of successful women in this event, especially on this emblematic day. The topic I will be discussing is business opportunities for women business owners in both Sonora and Arizona. I hope that this information can provide women business owners in both states the opportunity to integrate into the region's supply chain. And well, the opportunities are there. So it's just a matter of gaining the confidence to know that we are fully capable of grabbing these opportunities. It is well known that Arizona and Sonora have had a very successful long-term relationship in several areas. And of course, trade and commerce and business are one of the most important. Mexico has long been Arizona's major trading partner. It accounts for 30 to 40% of Arizona's total trade with the world, and mostly in the last years. The NAFTA has helped to an increase in trade volumes between Arizona and Sonora, and now with the USMCA, it will bring the region into the modern age. And of course, women can be part of this. Due to this, to the similarities between the mining industries in Arizona and Sonora, both states have been able to develop an extensive supply chain in this sector across the border. And I have had the pleasure to meet some women that represent these companies in both states. Complementing what Karen just shared with us, I would like to present a snapshot of the mining industry, both in Sonora and Arizona. So let's start with information about the Sonora mining sector and its supply chain. Sonora is the leading state in mining productivity in Mexico.
It is the main producer of copper with 81.3% of the national production. It also produces graphite, wollastonite, anthracite, coal, and it is the only producer of molybdenum in Mexico. It also produces 24% of the country's gold, and it's an important producer of silver, iron, and other non-metallic minerals. In Sonora, we can find 40 medium and large-scale mines and 60 small mines, together with more than 200 exploration programs, 10 of them which are on very advanced stages of development. The Sonora supply chain is the most complete in Mexico and also in most Latin American countries. In Sonora, we can find from drilling equipment and services to professional firms, metal mechanic companies that build, construct mining units, testing laboratories, and a wide array of different types of equipment and services for the mining industry. In this slide, I share with you the main mines in Sonora. I will not stop here in detail, but I just wanted to share with you this and include it in the presentation so you can have this information. I will share with you this presentation both in Spanish and English after the event. Now let's talk about Arizona, a brief description of mining in Arizona and what the composition of its supply chain is. Arizona is a very important region in mining worldwide. It has been ranked top 10 region for mining exploration since 2016 by the Fraser Institute. It has over 400 mines, both full-time and development projects, and extracting output is valued at $6.5 billion. Main products very similar to Arizona, it's copper. 60% of the US domestic production is produced by Arizona of this metal. We also have molybdenum, lead, zinc, gold, silver, uranium, and coal. Well, our supply chain is also very relevant, and there are many similarities as well with Sonora supply chain. So purchases of intermediate goods and services by the mining industry in Arizona just created an output for Arizona businesses of $5 billion in 2018. In Arizona, we can find information and communication technology vendors, also equipment rental and rebuilding services. We can find services like engineering, design, drilling, blasting, safety, inspection services, all kind of services for the mining industry. Environmental equipment, technology, and services is also very important, and all type of mining equipment and supplies, from material handling to crushers, linings, valves. There are suppliers that are well positioned in not only in Arizona, but also in the United States, and it's a great opportunity for partnering both vendors of the two different supply chains to make business across the border. I also include the list of major mines in Arizona, some of the major mines in Arizona as a reference for you. You will also have this information in the presentation. And as you can see, the production and the type of minerals, it's very similar to Sonora. So many of the opportunities for the supply chain are open in both states and in both mining industries. What are the mines looking for? In my experience working on finding opportunities for mining suppliers, I can say that there are four main needs that a supplier should focus on when presenting their products and services to a mine, both in Sonora and in Arizona. So the mines want to have more efficient operations. The mines want to produce at less cost. The mines want to produce in a safety environment. So this is important for the technologies and the products that are offered to them. And of course, the mining sector, both in Mexico and in the United States, it's very regulated. So cleaner technologies are also in demand for the operations of the mine in both regions. In order to really grab the existing opportunities for your businesses at an international level, it is very important to consider these recommendations or this checklist
So I would like to start with the importance of market research. It is very important to have information about your target markets, either if you're in Arizona or in Sonora. And there is a limited amount of information now on internet that is for free and that will help you to really find your target market and find opportunities. You have to find out about the tariffs you have to pay, how the free trade agreements will benefit your products, what are the customs documents and requirements that you need to comply with, and also the norms and standards, of course, for your products and services. It is important for you to understand the industry needs, as I said in the previous slide, so you can know how your products and services can help to solve these needs in the mines. Identifying and building your support network is also very important. In the next slide, I will share with you a list of organizations that could help you to build the support network so you can find potential customers, have information, or promote your products. Find trustful service providers for legal, customs, and logistics assistance. Sometimes these 3 items are left towards the end of the process, but it is very important because it can make the difference having a good assistance in these 3 items between having a successful export or not. Having a Spanish English-speaking staff member is not a must, but it is an advantage because it speeds up negotiations and also helps you have a more close relationship with your clients and your partners in the target market. Find a local partner that is knowledgeable about the market and that has the right connection, because it facilitates relationships and provides insights for you to sell into the target market. Identify and participate in industry events, including this type of events we're here today, because there you can showcase your products and services, you can identify potential customers, you can talk to the mines, you can find partners, and also you can know about the latest trends in the market. Provide appropriate training, marketing support, samples, technical support to your partner. Your partner is the one that will make you successful in the foreign market. So try to provide all the information that they require to do so. And learn about negotiations and intercultural challenges. Even though Arizona and Sonora have had a long-term relationship, it is the business culture and the doing business culture. Perdón que interrumpa, perdón. Creo que Lili y Marianne se están cruzando las dos en la misma traducción. Creo que las estamos escuchando a las dos simultáneamente. Natalia, una disculpa. No te preocupes. ¿Me avisa? ¿Me avisan si cuando continúe? Listo, Natalia, listo. Gracias. So learning the differences between doing business in the US and Mexico, it's really, really important. We have learned about this in previous presentations today. So pay attention on that. And most importantly, follow up, be patient, and be persistent. It is not the same to do business in your region that in the international markets. And you have to be really patient and persistent to reach a successful negotiation. Well, as I mentioned in the previous slide, here are some stakeholders that can help you build your support network, both to access market information, make business contacts, participate in industry events, training, as well as to promote your products and services with key players in the sector. Whether you are in Arizona or in Sonora, come to those agencies so you can leverage your efforts and have the support you need to be successful in your cross-border sales efforts. There are some other organizations that I didn't include but have participated today, so I will include them in this presentation to share with you. And well, thank you very much. Here I leave my contact details. I'm in Arizona Trade and Investment Office in Mexico City, but you can also contact our other 2 offices in Guanajuato and Chihuahua in case you have any requirements. Thank you very much.
Muchísimas gracias, Natalia. Sin duda agradeceremos que nos hagas llegar la presentación para compartirla con todas las asistentes y quienes deseen pues verla y visualizarla. La verdad, muy interesante y muy completa. Ya estamos muy en el cierre de este gran día para nosotros, las mujeres mineras, las MegaWomen de la región Sonora, Arizona. Agradezco la participación, Karen, Natalia, de habernos compartido el tema de oportunidades comerciales fronterizas. Continuamos, creo que andamos en tiempo, hemos sido muy concisos en el respeto del tiempo para poder respetar también sus intervenciones, y continuamos con el tema de regulación del tratado del TECMEC y USMCA, en el que participan las especialistas en comercio internacional del Servicio Comercial de Estados Unidos, Ruth Soberanes y Jennifer Burr. Voy a permitirme leer la semblanza de Ruth Soberanes. Ella es especialista en comercio internacional, brinda asesoría en exportación y comercio internacional y servicios de promoción de inversión extranjera directa a la comunidad empresarial en Arizona, en sectores clave de la industria. Anteriormente, se desempeñó como directora senior de comercio e inversiones en el Greater Phoenix Economic Council. Damos la bienvenida nuevamente a Ruth. Sé que nos ha estado acompañando durante toda esta participación. Estamos muy ansiosas de escuchar su participación y por favor, Jennifer, háganos el favor también de acompañarnos. Adelante. Natalia, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Sorry, ¿Ya me escuchan? Creo que sí pueden ver mi presentación. Muy bien, Ruth. Ok, perfecto. Bueno, pues Happy International Women's Day. Feliz Día de las Mujeres. My name is Ruth Soberanes. I'm an international trade specialist with the U.S. Commercial Service. And the U.S. Commercial Service is a part of the U.S. Department of Commerce's International Trade Administration. So it's my absolute pleasure to be here with you today. Thank you, Jennifer and Margarita, for the invitation to be a speaker and participate in this great forum. So today I will share a very brief introduction of who we are at the Commercial Service, ways that we support U.S. mining companies, and then go over and share a summary of the U.S.-Mexico-Canada Agreement, and conclude with some information and market intelligence regarding mining sectors in the United States and Mexico. All right, so our mission is really to grow U.S. exports to increase U.S. jobs. We have an unmatched global network of trade specialists in more than 80 countries and in 100 cities throughout the United States. And our whole mission is to provide you with on-the-ground knowledge and connections to help you grow your international exports. So for mining, for the Mexican mining companies in the audience, we also provide foreign direct investment assistance through our Select USA program, which is really to help you with your U.S. expansion plans. And since 2010, the U.S. Commercial Service has facilitated more than $467 billion in exports. And this, combined with our FDI efforts, has supported more than 2.6 million U.S. jobs. So there are a number of opportunities for small and medium-sized businesses to really support and provide your support services for mines around the world. You've already heard some great opportunities in Arizona and Sonora from Natalia and Karen. And really at the U.S. Commercial Service, the way that we would support any companies that want to provide geotechnical analysis or environmental studies or perhaps larger equipment to foreign buyers is by providing expert counseling to develop really effective and efficient market entry and sales strategies. We also help you understand the ins and outs of foreign markets through our market intelligence services. We offer, for example, our country commercial guides, which really detail the mining sector opportunities and challenges in various different markets worldwide, which I'll share a little bit more about at the end of this presentation. And then we can also connect you with pre-screened potential partners through our business matchmaking services. And finally, we offer commercial diplomacy where U.S. companies can really benefit
from our coordinated US government engagement with other foreign governments to protect US business interests. So if you're a business in the audience that'd like to connect with us, with one of our 1,200 or so trade specialists around the world, please connect with us with your local trade specialists. If you're in Arizona, you would reach out to me or my colleague in Tucson. And here's just a quick map of where we're located around the world. So, and now for the USMCA, really our team is also here to help US companies navigate US free trade agreements, including the US-Mexico-Canada agreement. So today specifically, I will talk about 3 aspects of USMCA. First of all, what's important to know about the agreement, some of the major differences between NAFTA and USMCA and key chapters, and then I'll also highlight a few of the new chapters. But really, before I do, I'd like to just provide a little bit of context as to why this agreement is so important in the United States. So the US, Canada, and Mexico have a tremendous trading relationship, which we've been talking about all day. And the United States conducts more than $1.3 trillion in annual trade with Canada and Mexico. Of course, they're our largest export markets and we share borders. And not only are Canada and Mexico important to the country, but they're also important to Arizona's trade. So in 2020, Arizona exported nearly $9 billion, so $8.89 billion to Canada and Mexico, accounting for about 45% of Arizona's total exports to the world. So given this very dynamic relationship, it was really crucial to update and rebalance the North American Free Trade Agreement, which was negotiated over 2.5 decades ago. So existing rules needed updating, and certain industries didn't even exist when NAFTA was negotiated. So as a result, the agreement entered into force on July 1st of last year, 2020. All right, so now into the understanding USMCA. So all products that have 0 tariffs under NAFTA will remain at 0 under USMCA. Canada has provided new and expanded access for US exports of certain dairy categories, but we've developed this really efficient tool to help you navigate the information on tariffs called the FTA tariff tool. So you can see what tariffs and applied tariffs for USMCA are related to your products. So in terms of the certification of origin, so the USMCA no longer requires the NAFTA certificate of origin. Since July 1st of last year, US Customs and Border Patrol is no longer accepting the NAFTA certificate of origin, which was Form 434. And CBP does have an example on their website for your reference, which I have included the link here as well. Oops. All right, so USMCA certification requires that a set of 9 data elements, which are listed here, be submitted to prove your origin. And these elements may be provided on an invoice or any other document and can be presented in any form, similar to other really more modern trade agreements that were implemented after NAFTA. The de minimis threshold sets the value of goods below which no duties or taxes are collected by customs. So to help make trade easier, faster, and cheaper, the following de minimis level shipments values are now followed. So you can look at that on the screen, and shipments up to these de minimis values will generally enter with minimal formal entry procedures. So in terms of rules of origin, the USMCA also includes stronger rules of origin for industrial products that will increase regional content and help preserve North American manufacturing, including new rules for auto and auto parts, chemicals, and steel-intensive products. And these rules will help ensure that only producers who use sufficient amounts of North American parts or materials receive the preferential tariff benefits. So to ensure you are familiar with this rule, with the rule of origin for your product, please visit Chapter 4 of the agreement. So as I mentioned, there are a number of
major differences between USMCA and NAFTA and key chapters. I don't have time to cover them all in detail today, but the USMCA does establish the most comprehensive rules on intellectual property to date. And there are also changes in the Customs and Trade Facilitation chapter, agriculture, financial services, textiles and apparel, and advanced rulings chapters. There are also several new chapters, many of the first of their kind in free trade agreements, including ones that really address good regulatory balance practices, digital trade, small and medium-sized enterprises, environment, and labor. And you'll hear much more about the labor chapter from Jennifer later, so I won't go into that now. But the USMCA does include, for the first time in the US foreign trade agreement, a standalone chapter on SMEs, which is probably the most relevant for our audience today, really seeking to promote cooperation between the parties to increase SME trade and investment opportunities. So this is just a list of all of our USMCA resources that are available on our website. I covered, the summary of USMCA really, really quickly, and so please find more details here. So as noted, U.S. suppliers to the mining industry really face no barriers to entering the market in Mexico under the U.S.-Mexico-Canada agreement. And our trade specialists in Mexico are dedicated to help you understand how to take advantage of those opportunities in both the U.S. and Mexico. So I'll highlight a few of the findings from our Mexico Country Commercial Guide. So Mexico mining production and market size is substantial, which you already heard in great detail by Karen Flores' great overview. And we do consider the mining industry in Mexico a best prospect industry for American companies, especially for mining equipment. So Mexico is our #2 trade partner, and Canada is #1 for mining and construction equipment, which is really consistently in need of repair or replacement. And that being said, we have seen that the mining sector has taken a hit in Mexico during the 2020 pandemic, as a result of production rates plummeting due to the shutdowns and the infection rates throughout the region. But the good news, especially for this group today, is that in the last 5 years, the presence of women in this industrial activity has really grown in Mexico. In 2018, nearly 60,000 women were employed in the mining sector, growing by more than 3,000 new jobs in 2019. And 60,000, I think I said. So businesswomen in Mexico can participate in the mining supply chain by becoming manufacturer representatives for US suppliers, for example. So as part of our commercial guides, we also provide several information about all the different trade shows and mining associations in Mexico, of course, including our host, the Sonora Mining Cluster, that can provide additional information and resources. We work really closely with them to often leading, for example, trade delegations and providing services at these trade shows. So you can find more information about that on the link provided in this screen on the slide. I'd be remiss if I didn't talk about the US as well. So the mining sector in the United States is also very substantial. In 2020, the estimated value of minerals produced by US mines was $82.3 billion. US dollars. And there are also major trade shows and associations for the mining sector, like Mine Expo and the National Mining Association. And this year, actually, our team will be working with the organizers of Mine Expo to bring foreign buyers and provide B2B matchmaking opportunities for US businesses at Mine Expo in Vegas in September. And we'll also be hosting the Select USA Investment Summit, which is open for foreign companies that are interested in expanding in the United States. And relevant for this audience, it will also include a program for women in tech. So with that, I conclude my presentation. Of course, I'm glad to connect with any of you. And if you have any questions, I've provided my contact information. And just once again, thank you so much for this opportunity.
Thank you very much. Muchísimas gracias, Ruth. Muy informativa. También nos ha faltado tiempo, pero estamos seguras que seguiremos en contacto contigo. Cedo la palabra a Jennifer, por favor, para ya dar seguimiento y poder irnos ya a la parte final de este gran evento. Jennifer. I am ready to rip through my further commentary on the USMCA. So thank you very much for Ruth. Thank you, Lourdes, for teeing me up for this. Ruth did an excellent job of giving a broad overview of what has changed in the USMCA, what's new. And I'm really grateful, Ruth, that you are one of the few people that I have heard actually say that a lot has changed. Because I keep hearing people talk about, not much is changing, but that's necessarily the truth, as we know. So I'm going to talk about changed and improved. Oh my gosh, you scared me. Yes, a great deal has changed and a great deal has improved. There are still opportunities, however, so we're going to talk about a little bit of that, and I'm going to try to speak to specifically what applies to women and women in mining in the USMCA right now. We've been on a very interesting journey. As you heard before, I have been around the block a time or two. Globally speaking, I have lived in the United States, obviously, Germany, Holland, Singapore, and Australia, a total of 17 years doing business for Fortune 100s and 500s around the world. And so I came back to the United States 2 years ago, feeling incredibly lost in the current conversation in this country. But I'm sure many of you perhaps took a look at the different marketing information that we put out for this conference and saw Worldwise and Cluster Minero de Sonora and thought, what is Worldwise doing with mining? What's going on with that? Well, trust me that I didn't expect to be here myself, but I am absolutely delighted to be. And when I thought about Sí, hemos perdido a Jennifer. Esperemos un minuto para ver. Creo que se está reincorporando. Sí. Am I back? Yes. Yes. Okay, thank you. All righty. I found this quote put it together very well. No day is ever the same in the mining industry, which keeps me on my toes. I enjoy the variety of work, constant challenges, and the sense of humor required, which I find quite true. A mix of personalities and ideas. I like traveling to places where I wouldn't normally have gone. That appealed to me tremendously. And the mining sector's determination and open-mindedness, qualities I highly admire, which I have found these things to be true of the people that I've met so far in the mining industry, which is a network that continues to grow each day. So thank you, Catherine Apthorpe of Amara Mining PLC. So as I started looking into the USMCA and its changes, I have heard varying reports, whether it comes from US, Mexico, or Canada, varying opinions about all of this, what's changing, what's important. Obviously, all three countries have their own perspective on what's important in this situation. I've heard it said that gender equality was a big change in this particular agreement. So I decided to take a look into that. Then I found this quote by the Swedish Foreign Trade Minister: "Trade policy benefits men more than women." Anna Hallberg, of the first feminist government in the world, first feminine government with a feminist agenda. And I thought this was intriguing. So I thought, what else is out there about women and trade agreements? All of my slides are in English and Spanish. There's a lot of information. You need only look at one color font or the other, and I'm happy to share this information with you after. So please don't worry about capturing any of this information as I speak. But look at the facts here. Women account for half of the world's population, but contribute only 37% of global GDP.
Facilitating women's access to labor markets could add $12 trillion to world GDP by 2025, according to a McKinsey study from 2015. Globally, women face higher risks and legislative hurdles than their male counterparts when acquiring trade knowledge, access to trade finance, and facing export costs. And then, of course, we are all aware that the COVID-19 pandemic has been more detrimental to women, working women, than it has to men. So there isn't a great deal of research out there in terms of when it comes to women in free trade agreements and the language that is included in free trade agreements. But as I looked at this agreement with a cultural lens, an intercultural lens, I also looked at it with a female lens and became quite curious. There is actual research that shows that it's more difficult for women to access export markets, and a lot of that has to do with the way trade is established today, trade terminology. So again, Ruth, as we were Sí, creo que nuevamente se quedó sin conexión. Jennifer, creo que igual esperaremos unos segundos a ver si se incorpora, pero ya andamos justo en el tiempo de concluir esta participación. Doctora Margarita, no sé si esperamos un poco más a que se reincorpore. Desafortunadamente creo que estamos en el límite del tiempo y no la vemos regresar. Si gustas, Lourdes, vamos adelante con lo programado. Ok, perfecto. Bueno, agradecemos mucho la participación de Jennifer, que ha sido sin duda una protagonista y una promotora de esto. Pues son cuestiones técnicas, pero pues habremos de respetar los tiempos. Ya para cerrar, quisiera, por favor, pedirle a la cónsul, Laura Videvac, que nos regale un par de minutos de su tiempo con algún mensaje de despedida para este gran evento de las mineras MegaWomen en la Megaregion Arizona, Sonora. Estimada cónsul, quisiéramos escuchar sus palabras. Gracias, Lourdes. I just, as this morning has progressed, I've just become more and more impressed with all of our participants. The great conversation. This has been an event that has exceeded any expectation, I think. I know that I certainly had. And even though we are still in this virtual environment and we can't all be together, I think that this was a great start to a conversation that I hope we can continue to facilitate, maybe in smaller groups, or I would love to have ideas of how we can move this first event forward. And as I mentioned at the start of our panel, our goal was for this to be a start of a conversation and to build partnerships and relationships on both sides of the border. And so I hope that each and every one of you are taking away not only good information, but inspiration. Inspiration from this amazing group of speakers we've had today and the chat that have been going on. I'm so happy to see everybody, sharing their information. And I understand that we will be sharing a roster for those who want to share their contact information. So I just thank you to the organizers, to all of our sponsors and participants today. I think this has just been a really terrific morning, and I can't think of a better way to celebrate International Women's Day. So thank you, Lourdes. Thank you to everyone. Lourdes, especially for trying to keep us on time. I think we did pretty well. I know that we had to cut a few things, but like I said, this is a start of a conversation. So thank you, everyone. Have a wonderful week, and please be prepared to hear back from the consulate in Nogales, Sonora, as we look to put together additional programming. Thank you.
Muchísimas gracias, cónsul. Cedo la palabra brevemente en representación de Jennifer y del clúster minero de Sonora, que ahorita ya no se encuentra conectada, a la doctora Margarita Bejarano para un breve mensaje de despedida. Doctora. Jennifer está de vuelta con nosotros y me gustaría, en atención a que perdimos su presentación, cederle la participación, no sin antes agradecerles a todos y particularmente a Power por auspiciar este evento y agradecer particularmente a Jennifer por haber sido una fabulosa coorganizadora de este evento. Jennifer, you back? You're back? Yeah, it's a shame that I didn't have the chance to actually tell you what I wanted to tell you about the USMCA and why it is so critically important, but we will share the information after the fact. There are a lot of changes that are crucial for companies to know on both sides of the border. The implications of that are the new labor chapter are actually immense. But again, I'm happy to share that information at another time. I would like to thank everyone who gathered here with us today to move down a new road to the future together. I am very proud that everyone involved in this program is a woman who is interested in extending a helping hand to other women. Thank you, Consul General Biederbach and Ambassador Palmer, for your support in this initiative. I would also like to thank the incredible team of Cluster Minera de Sonora for all their hard work in this effort, and its leaders, Directora Margarita Bejarano Zelaya and President Alberto Orozco, for their inclusive vision for the future of mining. Last but not least, I would like to thank the person who made me aware of the Power Initiative in 2020, Thomas Radke at the U.S. Consulate General in Hermosillo, and who worked closely with this team so that we could all be here today. Thank you very much. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, cónsul. Muchas gracias, doctora Margarita. A todas las panelistas, a todas las participantes, a todas las que nos siguieron y nos siguieron en las distintas plataformas de YouTube, en Facebook también. Hemos llegado a finalizar este evento. Ha sido grandioso poder escuchar y compartir las experiencias de todas las mineras MegaWomen de la Megaregion Arizona, Sonora. Estaremos tomando nota de todas sus preguntas para hacerles llegar obviamente las respuestas vía correo electrónico. Agradeceremos nos sigan compartiendo sus datos para generar este directorio. Quisiera despedirme con la frase que les dije al inicio y que algunas no le escucharon. En cada rincón del mundo hay una mujer minera con un corazón latiendo muy fuerte, con una mente brillante y con una voluntad inquebrantable. Les mando un abrazo y agradezco mucho su participación. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias.